seats reserved for you. I request
request the entire congregation to take your respective seats. With great joy and immense exultation, a warm good evening to you all. I feel privileged to extend my hearty welcome to the chief guests, dignitaries, delegates, and all present here. Finally, the much awaited day in the history of Fatima Public School has come. Today, we are celebrating our school's 15th annual day, Crystal Gala 2022-23, with pomp and show. I, Ashish of Class 11, I, Niranjan of Class 11, welcome all of you to this magnificent day. We all are aware that we start every event and occasion with prayers. Prayer means the purification of one's soul. It takes away negative thoughts from our minds. It helps us to achieve our goals and dreams. I invite the school choir to start this auspicious day with a prayer song. Let's all stand together for God's blessings. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that makes this heart adore you. Open my life, spend with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, so highly exalted, glories in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for our sakes became poor. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. May the Divine Spirit lead us victoriously. Hi everybody, I would just say welcome. Respected dignitaries, teachers, and my dear friends, you are very special to us today. You deserve a special welcome. Here I invite Jagat J of Class 12 to welcome you all. Make life better and build something. With this beautiful quote, I would like to wish a pleasant evening to everyone over here. Honorable Chief Guest, Mr. M. Selvendran IAS, the guest of honor, Mr. John Kingsley IAS, Managing Director, Mr. Verghese, Principal, Dr. Shania John, Vice Principal, Mrs. Lakshmi Prashant, Administrative Officer, Mr. Rajendra Babu, respected and beloved teachers, parents, and my dear friends. I, Jagat J, the head boy, is here to extend a warm welcome to each one of you present here on the occasion of the 15th annual function, Crystal Gala 2022-23. On this very special day, as our school is going to complete one more fantastic year, it is an incredibly proud and emotional moment for us all. Really,
With so many beautiful memories to cherish, with so many learnings this year has taught us in all possible ways and prepared us for the next year and probably for a lifetime. It is an honor for me to welcome our chief guest, Mr. Selvendran IAS. He is a secretary to the Chief Minister of Madhya Pradesh. Also, he possesses the additional charge as Inspector General of Registration. He is from the 2002 IAS batch. He is a highly respected and known for his kind deeds and selfless services for the society. He is a renowned social activist, serving as the active social worker and fighting for the actual needs of people. His impeccable behaviors, which have changed the lives of many. We are grateful from the bottom of our heart for him to courteously and gladly accepting our invitation for becoming the chief guest on this occasion. On behalf of the management and the entire Fatima family, I cordially and respectfully welcome you, sir. Mr. John Kingsley IAS is a renowned personality around India. He is the Commissioner of Medical Education in Bhopal. His goodwill, appreciation, motivation, support and positive vibe has a great impact in molding the youth for the integral dimensions of the growth of our nation. With a spring in my step, anticipation in my heart, and with a lilt of my heart, I welcome you, sir. A man is as great as the truth he speaks, as great as the help he gives, as great as the destiny he seeks, as great as the life he lives. Mr. Jay Varghese, the managing director of this esteemed institution, is a man who really reserves a profound sense of welcome, by whom we are all here to celebrate this mega gala. He's a man of simplicity and a well-wisher. He's the master brain of all the facilities we have today. Indeed, I feel honored to welcome such a great personality to the function. Welcome, sir. One tree can start a forest. One word can frame a goal. One candle can wipe out darkness. Dr. Shania John, the principal, is like an umbrella to this institution because she protects and upholds the institution with the utmost care and support. And her understanding, supportive and confident qualities make her a great leader. We are really blessed to have a principal like you. With a thankful heart, I welcome you, ma'am. Courage to make tough decisions and the compassion to listen to the needs of others is an art. Mr. Rajendra Babu, the Chief Administrative Officer of our school, is a man with a pool of experience in the field of education. He is well aware of the time the teachers need and the students are to be motivated. In fact, he is highly approachable at any time. We feel a fatherly concern in him. From the depth of my heart, I welcome you to this dais. The more you
you take responsibility for your past and present, the more you are able to create the future you seek. It is my turn to extend a gracious and inclusive welcome to our respected Vice Principal, Mrs. Lakshmi Prashant. It is your sense of commitment which creates an apt platform for us to grow both mentally and academically. On this great evening, with the merging of minds, we welcome you, dear ma'am. Mr. Paul Raj is a founder of a company. To us, he is a well-wisher. I welcome you to this function, sir. I am honored to welcome Mrs. Srija Nair, the Chief Coordinator of the Annual Day, Crystal Gala 2022-23. She is a humble personality with enormous new ideas in various realms. Moreover, she is a mathematician. And welcome, respected ma'am, to the dais. We take this opportunity to honor and welcome our dear teachers who chisel and sharp our lives and make us to be good citizens of this society. Your hard work brings out the best in us. You unfold our hidden talents and creativity. Dear teachers, undoubtedly, your sense of commitment, sacrificial service, immense patience, and responsibility play a key role in our growth. We welcome you, dear teachers. To the world, our parents may be simply a person, but for us, they may be the world. This sentence is enough to give recognition and respect to our parents. We cherish your partnership and collaboration in all endeavors of our life. We treasure your love and concern towards our institution, which is our second home. I request all of your kind cooperation throughout this program and making it a grand success. With immense pleasure, on behalf of our school, we welcome our dear parents. Today's children are the future of our state as well as our country. Brilliant faces that I am seeing today, receiving awards and exhibiting their talents, will grow up and definitely will be the citizens of our beloved nation tomorrow. They may grow up to achieve great success, name and fame, as well as high human values. On the other hand, we wish them to be good human beings also and make this world a better place to live in. Now, I welcome Ms. Roshna A., the head girl, to come to the dais. Once again, I welcome you all to this auspicious function. Thank you. Thank you, Jagat, for your cordial welcome. You're the light of the world. Let your light shine before others, so that they may see your good works and glorify your Father in heaven. May the light be lit and remove all your ignorance and lead us to the be truth. Help us to see God's presence in each other. Dispel the darkness of discord and fill us with unity and peace in the whole world. May I invite our chief guest, Mr. Selvendran, to light the lamp and inaugurate the 15th Annual Day function. Also, I invite our guest of honor, Mr. John Kingsley, the manager, Mr. J. Verghese, Chief Administrator, Mr. Rajendra Babu, Principal, Dr. Shania John, Vice Principal, Mrs. Lakshmi Prashant, student representatives, Master Jagat J. and Ms. Roshna A. and Mrs. Srija Nair for lighting the lamp ceremony.
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ शान्ति 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 असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ शान्ति 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 असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय Thank you, everyone. You may take your seats. To accomplish great things, we must not only act, but also dream. Not only plan, but also believe. We have accomplished many things in this academic year and brought a lot of achievements. The path for this achievement should be initiated by a responsible leader. Fatima is blessed with such a leader, the personality known for her tenacity. It's my delight to invite Dr. Shania John to give us a glimpse of the life and achievements of Fatima Public School during the academic year 2022-23. Education is for improving the lives of others and for leaving your community and world better than you found it. Honorable guest of the day, Mr. Selvendran IAS, respected manager of the school, Mr. J. Varghese, Mr. John Kingsley IAS, Chief Administrator, Mr. Rajendra Babu, Vice Principal, Mrs. Lakshmi Prashant, Annual Day Coordinator, Mrs. Srija, dear parents, staff, and students. After a long gap of 2 years, it's time to pause, turn around to look at the fruitful year gone by, achieving both the expected and the unexpected, while setting various milestones and then synergizing ourselves to move ahead to face the challenges in the coming years with a positive attitude. It is indeed a proud moment for the Fatima family as we are celebrating the Crystal Jubilee, the 15th year. We remain grateful to the Almighty for all the blessings He has showered upon us throughout these 15 years. ISO certification. I deem it a great privilege to inform you that the school received ISO 9001:2015 accreditation on 23/11/2022. Opening a separate building for kindergarten, the Kinder House, adds a feather to the hat of Fatima. We feel blessed and happy for the same. The new academic year started on 1/6/2022 with great enthusiasm and lot of dreams. Every day, new day begins with a staff prayer followed by school prayer and class-wise assembly. We work from 8:15 a.m. to 3:10 p.m. Yet another 1 hour is spent for remedial teaching and other extracurricular activities. As per the current academic strength, the Fatima consists of 1,216 students, 67 teaching staff, 15 teachers for extracurricular activities, 23 drivers, 31 nannies, and 6 supporting staff. For the first time, election was conducted in the school under the leadership and guidance of Mr. Anthony Alphonse, our social science teacher. The formal election process was practiced and following students were elected as the leaders for the academic session 22-23. Jagat J of grade 12 is the head boy, A. Roshna of grade 12 is the head girl, Varun Kingsley of grade 10 is the assistant head boy, Shweta of grade 10 is the assistant head girl. The selected house captains are Emerald House, Adira AU of class 11B is the captain,
Dhananjan SL of 9 is the vice captain. Ruby House Atul SR of 11A is the captain. Afia J of class 9A is the vice captain. Safai House Linifa KS of 11A is the captain. Abhinay D. Raj of class 9 is the vice captain. Diamond House B. Bibato of class 11 is the captain. Ashna ML of 9 is the vice captain. Akshay SD of 9A is our band leader. Academic excellence. We feel proud to inform you that Ashwini AS of class 10 secured 10th rank in the CBSE secondary school examination. She scored 490 marks out of 500. The students who secured above 95% are Arsha Krishna with 96.6%, Grishma MS 96.6%, Alpha BK 96.4%, SU Ashish 96.4%, Anshika Sudesh 96.2%, Tirtha AJ 95.6%, Shibida US 95.6%, and Aisha Sainuddin 95%. Those with A1 in all subjects are Ashwini AS, Grishma MS, Shibida US, SU Ashish, Adira JR, AS Ashwini. Centum score. In mathematics, Arsha Krishna and Linifa KS scored 100 out of 100. And in Tamil, Arshajit SJ and Brito BV scored 100 marks. A few students scored 99 marks in certain subjects, and they are Alpha BK and Ansika S. Sudesh scored 99 marks in science. Ashwini AS, Tirtha AJ, P. Niranjana, Anshika Sudesh scored 99 in social science. Alpha BK and Shibida US scored 99 in Malayalam. Altogether, 69 students appeared for the examination, 59 got distinction, and 10 students scored first class. Class 12, Science stream, Vismaya Ajit of grade 12 secured 94% in senior secondary certificate examination in the Science stream, and she is the school topper. Arsha Jayan and Aldous Sherlin Tejas secured 93%. 29 students appeared for the examination, 24 students got distinction, and 5 students got first class in the Science stream. In Commerce stream, Ansita Ferry Fernandez and Ansi AF scored 90% in the CBSE Class 12 board examination. 11 students appeared for the examination, 10 got distinction, and 1 got first class. A few students scored 99 marks in physical education, and they are Arsha Jayan, Delpha R, and Ansi AF. Alumni who made us feel proud, Infan Mesh of 2021-2022 batch cracked JEE in the first attempt and joined ISER Kolkata, the Indian Institute of Science Education and Research. Alan Edis D. Paul cleared a NEET examination and got admission in Tirunelveli Medical College. SM Steffi of the same batch got into artificial intelligence on the merit basis. Hearty congratulations to all our children who brought laurels for themselves and the school. We remain grateful to all our teachers for their dedication and hard work. Excellence in extracurricular activities. Benija BS of grade 11 won the individual bronze medal for Tamil Nadu Cadet State Fencing Championship 22-23. Moreover, she is a national player. Gifty of class 7C won first place in the chess tournament conducted by Parashala Higher Secondary School in association with Rotary Club and Chess Association of India. She became the chess champion in Trivandrum District Chess Championship of Under 15 Girls category. She got runner-up in Under 13 Girls category in Trivandrum District Chess Championship. Annex Kanjaravala of class 6 was awarded the best player under 12 boys in Trivandrum District Chess Tournament, and he was awarded the best youngest player under 18 boys category. Ajax Kanjaravala of UKG was awarded the best youngest player in Trivandrum District Chess Tournament under 12 boys category, and he came second position under 6 boys category. Inter-school chess competition was held on 18/11/2022 at Kairali Vidya Bhavan. Gifty RS of grade 7 won first place under 14 girls category. Annex Kanjaravala won third place under 14 boys category, and Grayson Raj of grade 10 won third place under 19 boys category.
Aaron V. of Paul and Ashta ML of class 9 won third position in a quiz competition organized by Saraswati Hospital, Parashala. Blesswin Rohit and Anahira Rachel of grade 7 won second position in elocution competition. Advin BJ secured first position and Bhavida AJ secured second position in the same competition for the high school students. Scott Christian College, Nagarkoil, in collaboration with Indira Gandhi Center for Atomic Research, organized a two-day program on 10th and 11th of August 2022. Our students from class 9 to 12 participated in various competitions and won several prizes. Winners were given cash prizes along with a medal and a certificate. Slogan writing, SS Sweta of class 10 won second prize and received a cash prize of rupees 300, a medal and a certificate. Quiz team consists of Niranjana of class 11, Roshna of class 12 and Helena Sharon of class 12, and they won first position and won a cash prize of rupees 500, a medal and a certificate. Quiz team boys, Eben Raj, Jagat and Abhijit from class 12 secured second position and won a cash prize of rupees 300, a medal and a certificate. The JCI Kaliyakavala Chamber, along with various other organizations, organized awareness classes against use of drugs and also conducted various competitions in Neshamani Memorial Christian College, Marthandam. Our students participated and won awards. Ashwa B. Saji of grade 11A won first prize in essay writing competition. Bhavana of grade 11A won third position in versification. Our team of 6 students from class 11 won third prize for mime, and they are Ashish SU, Sharan Sandosh, Bibato B, Naveen A. John, Jarshan JS and Jinobin JJ. We congratulate our students for their outstanding performance. South Zone Sahodaya Complex Inter-School Annual Athletic Meet was on 16/9/2022. FPS witnessed an amazing victory at the Central Stadium. Suvakin S of class 10 came first in 100-meter race under category 3. Abhijay SB of class 10 won first place in 100-meter race and third place in 200-meter race under category 3. Stefan Anthony of class 11 won second position in 3000-meter race under category 4. Adit TC of class 12 won second position in long jump under category 4. Adira AU of class 11 won second position in 100-meter race and third place in shot put under category 4. Zibin S. Raj of class 8 won third position in 800-meter race under category 2. Reenu RS of class 8 got third position in 100-meter race under category 2. Akshita SK of class 6 won third place in 50-meter race under category 1. Ashna Jiva of class 6 won third place in long jump under category 1. Under category 1, Aaron SV, Daniel John, Regan RS and Dheeraj S. Nair of class 6 won third position in 4 into 100-meter relay. We congratulate and appreciate the students and the physical education teachers who took great effort to bring these laurels to the school during the inter-school athletic meet. The school witnessed a plethora of activities in the academic year 22-23, and we look forward to do much more in the days to come. Each day is a celebration in Kinder House. We celebrate Colors Day, Bakrid, Sri Krishna Jayanti, Gandhi Jayanti, Children's Day, Diwali, etc. with great enthusiasm. As per the suggestions of CBSE, we follow experiential learning in the classrooms. The fourth Saturday of every month is a bagless day. Students are occupied with various activities. School celebrates all festivals and days of importance in a fitting manner. Environment Day was celebrated by planting saplings around the school ground. Reading Month and Yoga Day were celebrated together. Dr. Isaac John Samuel inaugurated the function. Book fair was conducted during the month-long celebration. Various competitions were also conducted in connection with the celebration. It was an amazing experience for our students to interact with the Missile Women of India, Dr. Tessie Thomas, on 19th July 2022. Arts Fest was conducted with pomp and splendor. 2 days fest gave opportunities for all our students to participate. A total of 41 items were given and more than 1,000 students participated. G. Sriram, the playback singer, inaugurated the fest on 22/7/2022. South Zone Sahodaya Complex honored the toppers of classes 10 and 12 board examination and their teachers at an award function conducted on 14th August. Independence Day was celebrated with the true spirit of patriotism.
Dr. J. Prakash, former principal of Essendon College, Kollam, was the guest of honor. During the investiture ceremony, all our elected school leaders swore in to take up their responsibilities entrusted to them. Sports Day was on 19/8/2022. Almost all our students participated and won prizes. SAFL, Structured Assessment for Analyzing Learning, NEP 2020 recommends transforming the assessment system to promote the development of students and suggest competency-based learning. CBSE invited its affiliated schools to conduct SAFL, and we conducted the same in our school from 19/9/2022 to 27/9/2022. Master Alan S.D. Paul, our former student who cleared NEET examination, was invited to interact with the students of the present batch of classes 10 and 12 and gave them suggestions and tips regarding the examination. Science exhibition, Crystal Exposition Ciencia, was on 24/9/2022. Dr. Pandaram, head of TLD Laboratory Kudamkulam, was the chief guest. All our students participated in the expo with their own projects and innovations. Stalls from Nuclear Power Plant Kudangulam, CSI Medical College Karakonam, Agriculture College Velayani, Fire and Rescue Station Parashala, stamps and coin collection, Atmanilayam Nursery Garden, etc. added more color to the expo. We appreciate and encourage our children to bring forth their innovative ideas, and we scaffold to take forward their ideas to the greater platform. As part of it, two of our boys from class 11, Zinobin JJ and Mebish P, exhibited their innovative ideas in CBSE Regional Science Exhibition under the theme Technology and Toys. Both Zinobin and P. Mebish won the first round of competition, competing with 198 schools. And yesterday, Zinobin JJ got selected for the national level competition, and it is a proud moment for Fatima Public School. With great pride and gratitude, I feel honored to inform that Fatima Public School is the only school selected from Thiruvananthapuram district. Fatima Public School hosted the South Zone Sahodaya Complex Inter-School Coco competition on 4/11/2022. Our boys won the runner-up, whereas the girls team came first, though they were the first-time performers. The team consisted of Adira AU of grade 11, Bhavana SP of grade 11, Jessie Karen AR of grade 11, Ashmi Renisha of grade 11, Binija BS of grade 11, Abhisha JS of grade 9, DIS Nair grade 9, Anugraha of grade 6, Reenu grade 8, Aganshia Tisilu grade 11, and Madonna of grade 8. Jessie Karen's outstanding performance, which led to the success of the team, was much appreciated by all. Some of our students participated and benefited from a symposium organized by Sarvodaya Central Vidyalaya Nalanjara on the topic, the hegemony exercised by the developed countries and external interference on internal and domestic governance of developing countries. We too were part of the 1 million goal campaign to promote football. Mr. Sudhir, President, District Football Association, Mr. Shaji, the former Indian national player, were present during the campaign. The Constitution Day was celebrated in a fitting manner by conducting preamble reading, preamble writing, debate on importance of Constitution, etc. Co-curricular activities. Co-curricular activities are compulsory activities that are important for every student to participate in. These activities are designed and balanced with the academic curriculum so that every student gets to learn beyond subjects. Classroom activities are decided as per the discretion of the respective subject teachers. Quiz, debate, creative writing, vocabulary building activities, role plays, art, craft, etc. are done regularly as part of curriculum. Reading is given due importance. Reading corners are available on every floor. Our library consists of 27,491 books. Books will be issued to the students every week. Parents are also allowed to borrow books from the library. There are 2 computer labs, one for senior secondary students and the other for secondary school students. The physics, chemistry, biology laboratories are used as and when required by all our students. Assembly is conducted class-wise with various themes. We ensure maximum participation in the assembly.
Wednesday afternoon is set aside to improve the skills in extracurricular activities: keyboard, violin, guitar, chenda, glass painting, chess, craft, roller skating, dance, karate, band, vocal music, embroidery, etc. are the various extracurricular activities being practiced in FPS. Students' empowerment. An orientation session was organized for the commerce stream on 9/6/2022. Mr. Amritarajan, Chartered Accountant, interacted with the students. On 26/2022, Junior Chamber International Kaliyakavla Chamber conducted a workshop on enhancing public speaking skills in students of grade 6 to 12. Career guidance session was given for the students of class 12 commerce stream by Mr. Ajahn Philip of III Academy on 23/6/2022. The importance of theatre in education was made known to the students of grade 6 to 9 by Mr. Manu Plavila on 2nd July 2022. On 8/7/2022, Mr. John Kingsley IAS interacted with students of grade 8 to 12. Magician Nath, through his magic, created awareness in our children regarding the importance of protecting our environment, use of plastics, ill effects of drugs, junk food, etc. Football coaching is given by Mr. Jagan, former national player. A session on drug awareness was conducted in school by Mr. Lal Krishna, Vimukti Coordinator, Civil Excise Officer, Circle Office, Neyatingara. A robotics workshop was conducted on 10/10/2022. On 18/11/2022, Mr. Sunil Kumar, ASI of Police Cybercrime, addressed the students and made them aware of the need of cyber security. CBSE Reading Challenge was conducted for grades 6 to 10 in 2 categories. 25 students participated in the first round and 1 student is selected for the second round. As part of CBSE Virgada 2.0 project, essay writing and drawing were conducted. Winners are Shifa Fatima BN of grade 6, Shiani grade 5, Praveena Das of grade 9 and Neha SJ grade 12. Department of Science and Technology, Government of India organized Inspire Awards under Manak scheme, Million Minds Augmenting National Aspirations and Knowledge. Varun Kingsley of grade 10, Gautam of grade 10, Blesswin Rohit of grade 7 have sent their innovative ideas for nomination. Sugama Hindi examination was conducted in the school on 9/11/2022. Green Olympiad was conducted for grade 4 to 12 on 10/11/2022. 105 students participated. FPS2 voiced solidarity with Parashala Block Panchayat in creating awareness and eradicating drugs from the society. A counseling session was organized for the students of grade 12 on 4th December and for grade 10 on 5th December. Teachers training. Teachers need motivation and empowerment to ensure the best teaching learning process. As per the recommendation of NEP 2020, each teacher and head teacher is expected to participate in at least 50 hours of continuous professional development in order to empower them to ensure the best possible future for our children and our nation. Teachers are given training as per the need for PRT, TGT and PGT. As of now, 25 trainings have been attended by all our teachers. Open house and parent-teacher meetings. We maintain a cordial relationship with parents and they are always made to feel free to share their concerns. Meetings are conducted regularly after each examination. Feedbacks are collected after every meeting and measures are taken to rectify the query raised by parents. They are allowed to meet the teachers every day between 3:30 p.m. and 4:30 p.m. During the open house, teachers are made available to the parents for discussion and suggestions. Students and the parents of grade 10 and 12 are met often for discussion. Dr. Douglas, psychologist, addressed the parents on 25/11/2022 and students on 2/12/2022. Training for non-teaching staff. Dr. Douglas interacted and counseled our non-teaching staff on 5/12/2022. Sharing is caring. Food Fest was conducted on 12/11/2022. FPS conducts Food Fest every year for a noble cause of raising funds for charity. This year also, with the wholehearted participation of parents, sponsors and well-wishers, we could collect rupees 3,44,127. Rupees 25,000 was given to Agilesh Ganesh to help his father. Rupees 25,000 was given to Nufa of grade 1, our own student. And rupees 10,000 each for
20 cancer patients will be given right now. Future plans. Daycare center and sister concerns will be added as feathers to the cap of Fatima from the next academic session. Robotics and coding for the next session is under discussion. Number of books in the library will be further increased. Conclusion. There are no words to express the debt of gratitude that I have towards the managing director of the school. I remain grateful to the administrative officer, Mr. Rajendra Babu, for his untiring effort and guidance for the betterment of this institution. I appreciate and acknowledge all efforts being taken by the Vice Principal, Mrs. Lakshmi Prasad, for the smooth functioning of this institution. Dear teachers, you're always remembered thankfully for your dedication and support. The cooperation and support that you extend all these days gave us strength and courage to do more. I sincerely thank the parents for the immense amount of trust they have laid on us and also for their wholehearted cooperation and support in the activities of the school. I would like to thank the coordinators and members of various committees for their unreluctant support. I express my gratitude to the office staff and all other supporting staff for being dutiful and supporting us in the smooth functioning of the institution. I thank my dear children for their smiles and prayers, which motivates us to do more. Thank you, Lord, for being with us. Thank you. Thank you, dear ma'am. Our accomplishments have made us proud. This is the relentless work of our management, staff, and our talented students with the cooperation of beloved parents. Mr. John Kingsley, IAS, a leading personality in India, especially in Madhya Pradesh, is a motivational speaker and the Commissioner of Medical Education in Madhya Pradesh. He motivates both the students, teachers, to carry out their duties accordingly. I may welcome our guest of honor, Mr. John Kingsley, for the presidential address. Respected chief guest of the event, the Shelvendran sir, dignitaries on the dais, parents, teachers, my dear students. It's a great day in a school life. This day everyone look after where children can show their extracurricular activities as well as their academic activities in front of their parents. Parents also will come to know about the children, their involvement in academic as well as extracurricular activities. I have one request to all students. See, this is the time you gain knowledge. The hard work you put in will guide you in which level you will fit in the society. You all know, in recent past, it's a very, very competitive world. In a competitive world, if you have to stand and shine, we need to put in lot of effort. That effort will take you to the heights, and parents have a great role, especially guiding the children and allowing them to excel in the interest of their own. That will encourage the children to do better and also to grow. Similarly, one advice to all teachers is encourage, identify and promote the children's their talent. Already school is doing it. The more you do, more you take the students, more change the scenario they understand, they will perform well. With these words, I thank everyone for providing me this opportunity to speak. Thank you very much. Thank you, sir. Your words are always a great inspiration to all of us. We are extremely thrilled to have Mr. Selvendran IAS. He is a man with character of greater heights, a word of excellence,
a proponent of multifaceted notions. You are an inspiration to all of us, sir, who have made our society proud with all great endeavors taken over time. So please take this time to share your valuable thoughts. Dear Ms. Shania and John, who are very good friends of mine, dear Mr. Varghese, Mr. Palras, management and teachers of the school, parents, and my dear students. I would first like to thank Shania for inviting me here for this occasion. And I'm really very happy to stand before you all and participate in this function. Today's children are tomorrow's leaders. And the school is a place where they are molded into leaders of tomorrow. I'm really glad to have observed. I was listening to Shania's, the principal's report, the emphasis that has been given for the all-round development of the children. It's not only in the academics that they have invested in, but they are also promoting children to participate in all other activities of life, like in sports, in arts, and other areas of interest which children would have. I feel it is extremely important for us to help our children, to permit our children pursue areas of their interest, areas of their passion, or whatever passion they have in life. Generally, in our society, particularly in Indian societies, and in reference to South India, we would see that there is a lot of emphasis attached to education and a livelihood or a career based on education. So generally there is a pressure on children to spend a lot of time, or almost most time, on their studies at the cost of other things in life. I believe that children should be permitted to look into all other areas of interest, whether it is sports, arts, culture, whatever they like, and we should promote that. And I believe that only by permitting them to also acquire other interests, skills that our country or our society would excel in a more better way. And it's not only for the all-round development of the child, it is also for the all-round development of our society. And what I was really happy to hear in the speech that, the report that the principal presented, that the children of this school have been excelling in sports, in arts, and even in skills which people need to acquire. Like there is a child who's going to participate in innovative event where they showcase what innovations that they can do which would help make our life better. I believe we must always promote such things with our children, and I would like to urge all the students over here that you should spend time apart from your studies. Choose whatever area of your interest is and then try to pursue it, whether it is music, whether it is dance, whether it is sports, whatever it is. You must spend a lot of time in it. And I would also encourage all the parents over here to permit children pursue their area of interest. And believe me that this actually has a very positive impact on the character of the child and a very positive impact on their academic performance. I am really glad once again. Let me thank Shania and John for inviting me here. And I'm really very glad to see all of you all, to meet you all. And I believe I should not take too much of your time. Parents have come here to see their children perform and get recognized for whatever hard work they've put for the past 1 year. Once again, thank you and best wishes to all the children. Thank you. Thank you, sir. The time and effort you have put for our nation are reflected in your message. India feels proud of an IAS officer like you. We wish you laurels of success ahead. Charity begins at home. Our school has taken an initiative to assist those who are really in need.
This is not a platform to project what our school does every year. By these magnanimous deeds, Fatima wishes to inculcate the vitality of charity among our students, by which in the future they will definitely help others as much as they can. Now I invite Mrs. Lakshmi Prashant for briefing the fund collection and announcing the beneficiaries. Honorable dignitaries in the dais, teachers, dear parents and my dear students. സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനം. ഭൂമിയിൽ ഈശ്വരൻ്റെ പൂർണ്ണമായ സൃഷ്ടിയാണ് മനുഷ്യൻ. നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കാനും ജീവിക്കാനും സാധിച്ചത് മഹാഭാഗ്യമാണ്. മനുഷ്യൻ എന്ന വാക്കിന് പൂർണ്ണത കൈവരുന്നത് മനുഷ്യത്വമുണ്ടാകുമ്പോഴാണ്. ജനിമൃതികൾക്കപ്പുറം നമ്മുടെ നാമം നിലനിൽക്കുന്നതും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ മൂലമാണ്. ആരാണ് ദൈവം? പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഉത്തരമില്ലാത്ത ചോദ്യമായി ഇന്നും അത് അവശേഷിക്കുന്നു. അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്നാണ് വൈദിക മതം അതിന് ഉത്തരം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നാം തന്നെയാണ് ദൈവം. നമ്മുടെ കരുണ, ദയ, ദാനശീലം, ക്ഷമ എന്നിവയിലൂടെ മനുഷ്യൻ ദൈവമായി മാറുന്നു. നമുക്കിടയിൽ സാമ്പത്തികമായും ശാരീരികമായും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന നിരവധി പേരുണ്ട്. അവരെ നമുക്ക് കഴിയാൻ രീതിയിൽ സഹായിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അവരുടെ കാരുണ്യം നമ്മളിലേക്കും ചൊരിയും. ഫാത്തിമ പബ്ലിക് സ്കൂൾ എന്ന സരസ്വതി വിദ്യാലയം അറിവിന് പൂർണ്ണത നൽകുന്നതിനോടൊപ്പം നമുക്കിടയിൽ ആവശ്യക്കാർക്ക് താങ്ങാവുന്നു. പലതുള്ളി പെരുവെള്ളം എന്നതുപോലെ നാം പല രീതിയിലും സഹായിക്കാനായി സഹായഹസ്തങ്ങൾ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 2015-16 ഫാത്തിമ പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ ആരംഭിച്ച ഒരു മഹാസംരംഭം ഫുഡ് ഫെസ്റ്റ് 5 ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ നമ്മുടെ ഒരു ആൻറ്റിക്ക് വീട് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. ഈ വർഷം ജിഷ മാമിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മൾക്ക് 3 ലക്ഷത്തിൽ പരം രൂപ സ്വീകരിക്കാനായി. ഇതിന് ചാരിറ്റിയുടെ രൂപത്തിൽ 20 ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിന് നൽകുവാനായി ഇന്ന് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഇതിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുവാനായി നമ്മുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ മിസ്റ്റർ ജെ വർഗീസ് സാറിനെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പേര് വിളിക്കുന്നതനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് വന്ന് ചെക്ക് കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ്. പ്രേമദല ഡി, സുഗന്ധി, മണി ടി, രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ, ആൽബി ജെ, ഷീല എൽ, ജോസ് സി, ശങ്കരൻ ആർ, ഓമന ടി ആർ, ഷീജ റാണി ജി, സരസ്വതി, നീന ജെ നെൽസൺ, സുരേഷ് ആർ, ശശികല ദേവി, അനീത ക്രിസ്റ്റഫർ,
ഉഷാകുമാരി, ക്രിസ്തുദാസ് ബി ജെ, ക്രിസ്തുദാസ് ബി ജി, അജി കുമാർ, കമലം, Thank you so much, sir. We appreciate the management for such a great effort. Thank you so much, sir. We appreciate the management for such a great effort. May God bless you more. We feel great pleasure to commemorate our success in pursuing quality education for our students so that they may excel by witnessing the remarkable achievement of the school. Now I invite Mr. Helbin to announce the meritorious students. It's a matter of great honor and pleasure to appreciate and reward the hard work as well as the performance of the students who have made us all proud. Now it is the time we acknowledge the talent of our students. We, the management, principal, teachers, and the entire Fatima family wholeheartedly appreciate our outstanding students' result of class 10 and 12 of the academic year 2021-22. I request our chief guest, Mr. Selvandan IAS, to come forward and present the award to the meritorious students. Now, I will be calling the meritorious students in accordance with their position. Please come forward and receive your award from the Honorable Chief Guest. First, I invite, she brought our school pride and fame with national level rank with 98% of marks by grabbing 10th position at national level. Welcome, Ashwini. Now I invite the school toppers of class 10 and 12. First I call the students from class 12. Vismaya S. Ajit is the school topper on the science stream in class 12 board examination. She scored 90% of marks in science stream. Welcome, Vismaya A. Ajit. Now I invite Ansita Ferry Fernandez. She secured 90% of marks in commerce stream. She is the school topper in commerce stream. Ansita Ferry Fernandez. Now I call upon Ansi AM, the school topper in commerce stream. She secured 90% marks. Ansi AM. Now I invite Ashwini Ayers. She is the school topper in class 10th board examination. Please come forward. Now I invite the students who got censor mark in different subjects. First of all, Archa Krishna J. Archa Krishna. She scored 100 marks in mathematics. She secured 96.6% in the 10th board examination. Archa Krishna. Linifa KS. Linifa KS. She scored 100 marks in mathematics. Brito BV. He scored 100 marks in Tamil. Brito BV. He scored 100 marks in Tamil. Arshanjit SJ, she scored 100 marks in Tamil.
Now I invite the students who got A1 in all subjects. Grishma Yamos, she scored Grishma Yamos, she scored 96% in the the board examination with A1 in all subjects. Shibida Uyas, Shibida Uyas scored A1 in all subjects with a 95.6% in the board examination. Yes, you Ashish, he scored A1 in all subjects. Also, he scored 99 marks in Tamil. Is Ashwani, she scored A1 in all subjects. Is Ashwani. Adira JR, she scored A1 in all subjects. Now I call upon the students who scored above 95% and 99 marks in different subjects in class 10 board examination. She scored 99 marks in mathematics, science, Malayalam. Also, she scored 96% in the board examination. Next person, Tirtha AJ. Tirtha AJ, she scored 99 marks in mathematics and 99 marks in social science. Also, she scored 95% in the board examination. Anshika is Sudesh. She scored 99 marks in science and social science. Also, she scored 96% in the board examination. Aisha Sainuddin, she got 95% in her 10th board examination. P. Niranjana, she scored 99 marks in social science. A.R. Jessica Rayan, she scored 99 marks in Tamil. Akansha Tisilu, she scored 99 marks in Tamil. B.S. Shenika, she scored 99 marks in Tamil. Ashmi Renisha, she scored 99 marks in Tamil. Abhiyas Suresh, he scored 99 marks in Tamil. J.S. Jaisha, she scored 99 in Tamil. Now I invite the students who got above 90% and 99 in specific in class 12 board examination. Arsha Jayan, she scored 93%. Also, she got 99 in physical education. Elder Sherlyn Tejas, she got 93% in the board examination in class 12. Art Delpha, she scored 99 marks in physical education. Delpha. Thank you, sir. Congratulations, dear students. The good teacher makes the poor students good and the good students superior in this way. Our faculty members have been consuming themselves to light the way for our children. Now, it is time to honor our teachers who work hard for the outstanding result of the academic year 2021-22. They exalt the students of class 10 and 12 for achieving a heroic success. The Fatima family is highly respectful to the teaching fraternity for rendering the untiring service. Here I call out the teachers to come to the stage and receive the award from our esteemed manager. The teachers' unwavering service made the students score 99 and 100 in different subjects. Sir, kindly come forward and present our teachers with rewards. First of all, I call Mrs. Rancy R.S. She made students get 100 marks in mathematics. Mrs. Sanida R.N. She did a great work to achieve 100 marks in Tamil.
Srija A. Nair. She made students get 99 in mathematics. Lali B.G. She made students get 99 in general science. Mr. Lawrence, he made students get 99 in general science. Mrs. Lini Yesen, she made students get 99 in general science. Mrs. Fadrakumari, she made students get 99 in Malayalam. Mrs. Lashmi V, she made students get 99 in social science. Mr. Anthony Alphonse, he made students get 99 in social science. Mrs. Benusha, she made students get 99 in physical education and class 12 examination. Thank you, sir. Kudos, dear teachers. Now we will be distributing proficiency prizes for the students who excelled in the examination conducted in our school. Now I request the students from classes 5 to 12 to the stage to receive their proficiency prizes from our guest of honor, Mr. John Kingsley IAS. Sir, kindly do the same. Muhammad Ashik M, class 5. Muhammad Ashik M, class 5. Anugraha Edison, class 5. Ria Vijay, class 5. Anne Maria, class 5. Shiani, class 5. Abhishek S, class 5. Abhyastin, class 5. Anshia BJ, class 5. Bandria Jocelyn, class 5. Preshna Roy P, class 5. Srinidhi, class 5. Shivananda Ashok, class 5. Ebin Marano, class 5. Tejas, class 5. Aksha, class 5. Ardra, class 5. Navishma, class 5. Andrew Christy James, class 5. Felicia John, class 5. Midun, class 5. Mohammad Rifan, class 5. Suraj, class 5. Anina, class 5. Insha Azeen, class 5. Sadi and Ragesh, class 5. Siona, class 5. Afino VS, class 6. Now put your hands together to appreciate the winners. Afino VS, class 6. Alvin Samuel DS, class 6. Anax Kanchiravilla, class 6. Elvis Nibu Andrews, class 6. Sagaya Rayan, class 6. Akshada SK, class 6. Efrin S. Raj, class 6. Vaishagan, class 6. Alia S. Chandrababu, class 6. Stefano Roban, class 6. Nidin A. John, class 6. Tiffany Rose, class 6, class 7. Balsina Laura, class 7. Ditu Kashifa, class 7. Dona S. Christo, class 7. Kanishka S. Shaji, class 7. Ajay J, class 7. Shravani, class 7. Devika V, class 7.
Navaneet Krishna class 7, Pranav PD class 7, Sharon Suresh class 7, Anashwara class 7. Thank you, sir. Now I invite Mr. Rajendra Babu to give away the prizes. SS Sharma Swaraj, class 8, Anshi Premiba John Victor, class 8, CR Situna Rai, class 8, Jishma, class 8, Ijaz Ahmed, class 8, Anne Maria A.L. James, class 8, Ace Ashna Evangeline, class 8, Devi Nandana, class 8, Sana is class 8, Adityan A.R. class 8, Alona Santosh class 8, Hibak Hussain class 8, Ashna ML class 9, Afia J class 9, Arun B.F. Paul class 9, Asia class 9, Abhisha J.S. class 9, Favida A.J. class 9, Joel D. John class 9, Neeraj Pravin class 9, Anani class 9, Arsha A.S. class 9, Ishana S. Regin class 9, Ando J. Lindo class 10, Atma Raj class 10, Gaudam S. class 10, Hari Krishnan SP class 10, Jerolin Daniel class 10, Pratyush Roy class 10, A.S. Abhina Evangeline class 10, Roshna Raj class 10, Adul Krishna SM class 10, Smridiga V. Sajeev class 10, Afinav RP class 10, Kartiga RB class 10, Prebin Priyas class 10, Mohammad Ashfaq class 10, Grayson Raj class 10, Bejish class 10, Deviga L. Prashant class 10, S. Agil class 10, Jomin JS class 10, Sharon class 10, S. Sveta class 10. Thank you, sir. Now I invite Mrs. Shania John to distribute the prizes. Yes, you Ashes class 11, Alpha BK class 11, Anshika S. Sudesh class 11, Ashwini AS class 11, Joel S. Joy class 11, Naveen A. John class 11, Ashwa B. Saji class 11, Grishma MS class 11, Linifa KS class 11, Sariga RS class 11, Shibida US class 11, Tirtha AJ class 11, AS Ashwini class 11, Adulya AM class 11, Adira AU class 11, Ashmi Renisha JL class 11, Jnaneshwari JS class 11, Abin Raj class 12, Jagat J class 12, Abhiga BS class 12, Negha SA class 12,
Sandra S. Ruby, class 12. Aditya, class 12. Fiona, class 12. Remya Raj, class 12. Thank you, ma'am. Congratulations, dear students. Now I call upon the students who were present on all working days in the academic year 2022-23. Mr. John Kingsley, IAS, will come forward and give away the trophies. Please, sir. L.R. Niranjana, class 5. Libin R.C., class 5. Jivita Martin, class 5. Joel V.S., class 5. Arsha A, class 5. Berish Ben, class 5. Mohammad Rifan, class 5. Ritin Rohit, class 5. Alvin Samuel D.S., class 6. Evin Nobi, class 6. Ezam Amin Sabit, class 6. Sveta B, class 6. Shifa Fatima B.N., class 6. Ashmi B.J., class 6. Shaya S.R., class 6. Kanishka S. Shaji, class 7. Alan S. Justin, class 7. Anandu B.S., class 8. J.B. Medona, class 8. Ijaz Ahmad, class 8. Hiba Fatima, class 8. Fiona R, class 8. Adityan A.R., class 8. Afia J, class 9. Anani R.G., class 9. Jeremiah P. Toby, class 9. A.C. Kaleb, class 9. Avinand S.S., class 10. Jisna Andu J.L., class 10. Afinav R.P., class 10. Akshaya M.K., class 10. Anthony Lawrence, class 10. S.S. Veta, class 10. Anshika S. Sudish, class 11. Shibida U.S., class 11. B. Bibato, class 11. Jagat J, class 12. Jaysia S. Philip, class 12. Ashley Ritchia G.A., class 12. Now I invite Sayonara of class 7A to come forward and receive the proficiency prize. Sayonara of class 7A to receive proficiency prize.
Thank you, sir. Fatima always pay due respect to the parents. Now I will be calling the parents who interestingly participated in the event held for them. They will receive their prizes from our venerable chief guest, Mr. Selvendran IAS. Kindly do the same, sir. Now I will be calling the name of the parents. Geeta SD, the parent of Agraj KG, class, and Andraj K. Achieved first place in vegetable carving in Crystal Exposition 2022-23. Let's put your hands together to appreciate the winners. Nisha BS, the parent of Anurag VN and Anishma VN, achieved second place in vegetable carving in Crystal Exposition 2022-23. Steffi Angel A, the parent of Adulya J, achieved third place in vegetable carving in Crystal Exposition. Kiran W.S., the parent of Yadu A. Kiran, achieved third place in vegetable carving Crystal Exposition. Shine G.S., the parent of Harshit and Hridya SB, achieved first place in flower arrangement in Crystal Exposition. Anija B, the parent of Ashish, achieved second place in flower arrangement in Crystal Exposition. Anu P.S., the parent of Alano Jesse and Alfno Jesse, achieved third place in flower arrangement in Crystal Exposition. Deepthi, the parent of John Sumit Thompson, achieved third place in flower arrangement in Crystal Exposition. Hats off to the winners. It is extremely happy to announce the achievements of the students in various competitions held in different places. Now I request John Kingsley IAS to give away the trophies to the achievers. Gifty RS, chess champion. Grayson Raj, he got third place in Chess South Zone Sagodaya competition. Grayson Raj. Benaja BS, she is fencing champion with a bronze medal. Subakin, athletic champion 2022-23. Also he got first position in 100-meter race under category 3 in South Zone Sagodaya annual athletic meet. Subakin yes. Afija SB, athletic champion 2022-23, first position in 100-meter running race, third position in 200-meter running race under category 3 in South Zone Sagodaya athletic meet. Adira AU, she grabbed second position in 100-meter running race and third position in shot put in South Zone Sagodaya athletic meet. Adi TZ, second position in long jump in South Zone Sagodaya annual athletic meet. Stefan Anthony, second position in 3000 meter running race in South Zone Sagodaya annual athletic meet. Jibin Asrat, third position in 800 meter running race in South Zone Sagodaya annual athletic meet. Reno RS, third position in 100 meter dash in South Zone Sagodaya annual athletic meet. Akshada SK, she got third position in 50 meter running race in South Zone Sagodaya annual athletic meet. Ashna S. Jiva, third position in long jump in South Zone Sagodaya annual athletic meet. Aaron SV, he got third position in 400 and 100 meters relay in South Zone Sagodaya annual athletic meet. Daniel John JS, third position in 400 and 100 meters relay in South Zone Sagodaya annual athletic meet. Winners, please come forward fast. Regan Arias, third position in 400 into 100 meter relay in South Zone Sagodaya annual athletic meet.
Dheeraj S. Nair. He got third position in 100-meter relay in South Zone Sagodaya annual athletic meet. A.R. Jessica Rain, the best performer in South Zone Inter-School Coco Tournament 2022-23. Now I call upon the students who are overall in arts first at school level. Alia Chandrababu, category 3, class 6. Admin BJ, category 4, class 9. Alicia Jose, category 5, class 12. Now I invite the students who are overall in sports at school level. Daniel John JS, category 3, class 6, Pink House. Jovita Sharon, category 3, class 6, Yellow House. Ajay J, category 4, class 7, Yellow House. RS Reno, category 4, class 8, Green House. Suvakin S, category 5, class 10, Pink House. Gina J, category 5, class 9, Pink House. Agash S, category 6, class 12, Pink House. Adra A, category 6, class 11, Green House. Thank you, sir. Congratulations, winners. Alumni are always welcome to their alma mater. We are so proud of our alumni when they get selected, admitted, or appointed somewhere. Here I call out our students who got admission in different colleges for their professional education. I request Mr. John Kingsley IAS to give away the memento to our high exalted students. Infant Yesmesh, he got admission in ISRO in Kolkata. He's doing his research studies. ESM Steffi, she's doing her engineering degree. Alan S.D. Paul, he got admission in Tirunelveli Medical College for MBBS through open merit selection. Chelsea S. Raj, she got admission in Karakonam Medical College for MBBS degree. Thank you, sir. Fatima is highly indebted to the staff over here the moment you feel the school has reached the next level, only because of the hard work of each and everyone in the campus. Now, we are going to appreciate the 15 years of dedicated services of our staff members. I request the chief guest to honor our staff for their dedicated service. Mrs. Srija A. Nair, Mrs. Delin Prabha D, Mrs. Geeta Kumari KP, Mr. Venugopal M, Mrs. Reena Joan, Mrs. Shailaja, Mrs. Vijay Kumari, Mrs. Ramani, Mrs. Vimala L, Mr. Eshurajan, Mr. Neshamadi.
Let God help our staff to continue unwavering service years ahead. Now I will be calling the students who won the Coco Tournament 2022-23 held at Fatima. Our chief guest will give away the trophy to the winners. Winners of Coco Tournament: Adira AU class 11, Caroline Shandini class 11, Pavana SP class 11, AR Jessica Ren class 11, Ashmi Renisha class 11, Beneja BS class 11, Abhisha JS class 9, DIS Nair class 9, Anugraha SP class 6, Reno RS class 8, Akanshia T Silu class 11, J Medona class 8. Congratulations winners. Now we are stepping to the last session of the award ceremony. We have categorized the students and the teachers in four different categories for the common benefit of the students. Here the Pink House, coordinated by Mr. Pradesh, Mrs. Srija A. Nair, Mrs. Lali, Mr. Lawrence. They won the overall trophy for the house-wise performance. I request Mr. Pradesh, Mrs. Srija A. Nair, Mrs. Lali, Mr. Lawrence, along with Captain and Vice Captain, please come forward and receive your trophy from our admirable chief guest. Thank you, sir. Kudos to all the winners, all the house members. Thank you all. The memory of the magnificent monuments and memorials may slip into oblivion, but a word of appreciation, a word of gratitude may indelibly etch its presence in our minds. I request our Managing Director, Mr. J. Verghese, to present our venerated chief guest with a shawl and Mr. John Kingsley IAS with a memento as an expression of our gratitude and inexplicable bond we have with him. Thank you, sirs. Before we wind up the common function and bid adieu to all of you, I would request Ms. Roshna A. on the stage to propose a word of thanks. A warm and graceful evening to our most honorable chief guest, Mr. Selvendran, the guest of honor, Mr. John Kingsley, management committee, worthy teachers, parents, my dear friends, and everyone gathered here. It's my privilege to propose a vote of thanks and acknowledge the contribution of those who worked really hard to make this annual day celebration a grand success. I, Roshna A., the head girl, on behalf of Fatima Public School, first of all extend my most sincere thanks to the Almighty God for making today's event a resounding success. With His blessings and grace, we are able to make this event what it is and what it will be. On behalf of my school, I extend my hearty gratitude to our chief guest,
Selvendran IAS, who spared his time from his busiest schedule to grace this occasion. Today, we had an opportunity to hear your thoughts. Your thoughts have enlightened our minds and shown us a new path. This will surely be going to encourage us in our future events. On behalf of the management, the principal, and the whole family of Fatima, I convey my deepest gratitude to you, sir. I am grateful to Mr. John Kingsley, IAS, who shared his valuable thoughts with us. His words are always an inspiration to all of us. We feel very proud of him. On behalf of the Fatima family, I extend my heartfelt thanks to you, sir. Mr. J. Verghese, the managing director, is a man with simplicity. His endless commitments to this institution have helped us reach where we are standing today. No events in Fatima is carried out without his presence. It is a great honor for us to be with him. I express my gratitude to you, sir. A special mention to our respected principal, Dr. Shania John, for being the motivator that stimulates us to do our best and standing as pillars of strength. Thank you for guiding us and keeping our spirits high. With a deep sense of appreciation, I thank you, ma'am. I am short of words to thank Mr. Rajendra Babu for his involvement and his willingness to take on the completion of tasks beyond his comfort zones. I convey my hearty thanks to you, sir. I want to thank our Vice Principal, Mrs. Lakshmi Prashant, for her unending love and care towards the student community. We will be grateful to your contributions. Thank you, ma'am. An event like this cannot happen overnight. The wheels started rolling wheels ago. It requires planning and a bird's eye for details. Mrs. Srija A. Nair is a deciding force behind this mega function. I'm gratefully thankful to ma'am for your untiring service. Thank you, ma'am. Mr. Paudlarch is here with us today to witness the grand ceremony of Crystal Gala. From the depth of my heart, I thank you, sir. I also extend my thanks to all the staff members for their enormous cooperation within the organization of this gala event. We have been fortunate enough to be backed by a team of very proactive and dedicated staff of our institution who are well versed in their job. I would also like to thank the people who work behind the scenes to make this event happen. Our technical arrangement team, stage setting and lighting arrangement team, all the musicians and housekeeping staff. A sincere gratitude goes to all parents and well-wishers for your rock-solid support system and encouragement. Without your support, children would not be able to achieve excellence. Thank you so much for attending this event. I thank Master Jagat J for his gracious presence over here. I'm immensely thankful to Master Ashish and Ms. Niranjana for their efforts towards anchoring today. Finally, I would like to thank our budding rock stars that are going to make this event joyful with their impressive performances. Your days of hard work will be evident in your acts. Last but not the least, a big thank you to each one of you who made this annual day celebration a memorable one. On behalf of my school, let me thank all the students of Fatima for being disciplined and honored. Our school students are not only good at academics, but also in extracurricular activities. We value you and every moment that you stay in the temple of learning. Thank you so much. Now, special appreciation to Jinobin of class 11, competing in Sahodaya state level competition and one national level. So now I invite
Ginobin to come forward and receive the congratulations. It's the time to watch our students' cultural extravaganza, which you are eagerly waiting for. Seen in various arts, crafts, language, history, festivals, martial arts, dress, and a lot. Simply, it is a boundless everywhere. You can sense it on the land of Kerala. To showcase the true and eternal cultural beauty of Kerala, our students from class 6, 7, and 8 are here to take us to the beauty of Kerala. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा. പൂപ്പൊലിപ്പാട്ടീണം മൈലാഞ്ചി പാട്ടിനഴകൊടു കൂട്ടുകൂടും നേരം നല്ലോണം നമ്മൾ കോണം മുത്താളം മുടിതാളം കളിയാടും നാടേ നിൻ തുഞ്ചത്ത് മുത്തോളം മുകിലോളം മലയാളം പാടും നിൻ തീരത്ത് പൂപ്പൊലിപ്പാട്ടീണം മൈലാഞ്ചി പാട്ടിനഴകൊടു കൂട്ടുകൂടും നേരം നല്ലോണം നമ്മൾ കോണം Ni
bagare sadi Ratata Ratta Diddi Tom Tom Nam Nam Ratta Diddi Tom Tom Nam Nam Ratata Diddi Tom 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 Nam 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 Ratata Diddi Tom 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 Nam 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 Tam Tari Taka Chunu Tim Tari Taka Chunu Tari Kita Taka Tam Tari Kita Taka Tari Kita Taka Tam Tari Kita Taka Tari Kita Taka Tari Kita Taka शंभो शंकर शिव त्रैलोक्य शुभकर संध्या तांडव प्रिय पाहि मां भवभयहर शंभो शंकर शिव त्रैलोक्य शुभकर संध्या तांडव प्रिय पाहि मां भवभयहर शंभो शंकर शिवा മുത്താളം മുടിതാളം കളിയാടും നാടേ നിൻ തുഞ്ചത്ത് മുത്തോളം മുകിലോളം മലയാളം പാടും നിൻ തീരത്ത് പൂപ്പൊലിപ്പാട്ടീണം മൈലാഞ്ചി പാട്ടിനഴകൊടു കൂട്ടുകൂടും നേരം നല്ലോണം നമ്മൾ കോണം The amazing performance was literally a feast for eyes. Give them a huge round of applause. Margam Kali is an ancient Indian round dance of St. Thomas Christians community based in Kerala state, mainly practiced by the Nanaya Christians. The dance retells the life and missionary work of Thomas the Apostle, based on 3rd century apocryphal acts of Thomas. It evokes our ecstasy, how splendidly the performers are waiting to take us to that particular community through their energetic performance. Let's welcome them for their ecstatic performance. Now, the stage is yours. കൈയും മെയ്യും
മനഗുണമുടയവനരുളാൽ വാനവർ മൈമയുടെ എത്തിയാണഞ്ഞുടനെ ഇതതിത്തെ മറുതല നെറികെടും അതിനൊരു തേരതിൽ മംഗലമായവർ പൂകീച്ച് ഇതതിത്തെ കൈകൊണ്ടവരൊരു ഞൊടിയളവാൽ ചെന്നറിയിച്ചവർ ചിന്നമലയ്ക്ക് ഇതതിത്തെ കരുണയുടെ ഇതുവഴി ചൊൽവതിനഴകാൽ അങ്ങുമിങ്ങും മനസ്സിതു വരിക ഇതതിത്തെ നലമുടി പലവ കിന്നരുമഴകാൽ നന്ദനയും കോൾ പലതരമേ തീതി തകതക തീതി തകതക തീതി തകതക തീതി നന്മ വിംവ പലമുടിയൊഴിച്ചു നന്നമിലപ്പോൾ പുലിമേതെ തീതി തകതക തീതി തകതക തീതി തകതക തീതി ഉടമ്പിൽ നിന്നുയിരെടുത്താകാശേ ഉയരവനിരിപ്പിടം പൂകീറ്റ് ഇതതിത്തെ വച്ചുതനം മക്കളും മന്ദിരം മരുളും ഇടിക്ക് നടപ്പവരെ ആ തീതി തകതക തീതി തകതക തീതി തകതക തീതി മണ്ണിനെ ഒഴിയ പെരവിനഴുവ തുറമുട് തേടി പുലരാമേ തീതി തകതക തീതി തകതക തീതി തകതക തീതി തിട്ട തകത തികത താം തീത തകത തികത താങ്കറു തിട്ട താങ്കറു തിട്ട താങ്കറു തിട്ട തത്ത തിട്ട ദമൃതത്തെ. Thank you so much, dear friends. It was heart-touching. I'm sure that the audience will be overwhelmed with your performance. Folk dance is a dance that reflects the life of the people of certain region. Folk dance celebrates the cultural roots of a particular group of people. Folk dance is typically performed as a form of ritualistic entertainment at social gatherings. Some kinds of folk dance just tells a culture's foundational stories, while others simply emphasize the cultural pride. Here comes our young talented buddies to the stage to rock us with a folk dance. So just tune.
முத்து முத்து கண்ணால நான் சுத்தி வந்தேன் பின்னால மாங்குயில பூங்குயில சேதி பொண்ணு கேடு பொன்ன மாலையிட தேடி வரும் நாடு எந்த நாடு Wow, it's very incredible. The young dancers really held everyone captive. Fireworks of most moving rapid steps. Awesome, dears. Creativity is experimenting, growing, taking risks, breaking rules, making mistakes, and having fun. It's nothing but mindset free. Art speaks where words are unable to explain. The upcoming performance is not just creativity alone. It's a blend of extravagant footsteps with rainbow colors to give you an enchanting experience. The students in class 5 are ready with a variety performance. Pattern dance. Let's welcome them to the stage with a round of applause.
We felt spellbound. A blend of meticulous performance. Thank you, children. Life is a song. Our thoughts are the music. This is for all the rock lovers out there. Our friends, Dia and Lindsay of Class 9 are here with an amazing performance. Enjoy. வார்த்தை இல்ல என்னென்னவோ உள்ளுக்குள்ள வெள்ள சொல்லாம வெக்கம் தள்ள சின்ன சின்ன ஆசை உள்ள திக்கி திக்கி பேச மல்லிகைப்பூ வாசம் கொஞ்சம் காத்தோட வீச முத்து முத்து பார்க்க மன முத்து முத்தா வேக்க மல்லிகைப்பூ வாசம் கொஞ்சம் காத்தோட வீச என்னோடு நீ உன்னோடு நான் ஒன்றோடு நான் ஒன்றாகும் நான் என்னோடு நீ உன்னோடு நான் ஒன்றாகும் நான் என்னோடு நீ உன்னோடு நான் ஒன்றோடு நான் ஒன்றாகும் நான் என்னோடு நீ உன்னோடு நான் ஒன்றாகும் நான் மாடர்ன் ரதிக உன்னை பிக்கப் பண்ணிடவா நடக்கும் நதிக உன்னை ஸ்பாட்டையும் காட்டிடவா ஆன் த வேயில் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸையும் கூப்பிடவா ஃபுல் ஃப்ரெண்ட் மூடில் ஒரு டான்ஸையும் போட்டுடவா எப்பா ஜாலியா நீ வாடி இது பிரைவேட் பார்ட்டி தான் டிஜே எல்லாம் வச்சு செய்வோம் அட்ராசிட்டி தான் ஜாதி மியூசிக் வேணா அடி நம்ம வீட்டு தான் பசாரெல்லாம் தாண்டி வர லிட்டில் ஆட்டுதா அவ வந்தாலே லவ தந்தாலே என்ன கொன்னாலே அவ கியூட்டான டான்ஸால மச்சானே கடை வச்சானே புள்ளி டச்சானே இப்போ ஹை வோல்ட்டு சுச்சானே
கஞ்சப்பூ கண்ணால செப்பிச்சல ஒன்னால இடுப்பு வெட்டி அவரு தடி நீ சிரிச்சா தன்னால கஞ்சப்பூ கண்ணால செப்பிச்சல ஒன்னால இடுப்பு வெட்டி அவரு தடி நீ சிரிச்சா தன்னால தட்டங்கை பல்லால நீ கூறாவத்த சொல்லால சூரியனை உடப்பேண்டி கவட்டை எடுத்து கல்லால கருப்பட்டி கரைச்சு செஞ்சு வச்ச சலையா பச்சரிசி போட்ட பொங்கி பற ஓலையா கருப்பட்டி கரைச்சு செஞ்சு வச்ச சலையா பச்சரிசி போட்ட பொங்கல் பன ஓலையா ஈர கொலைய சொரண்டி என்ன கொல்லுறாய கொலையா ஈர கொலைய சொரண்டி என்ன கொல்லுறாய கொலையா கஞ்சாப்பூ கண்ணால செப்பச்சல ஒன்னால இடுப்பு வெட்டி அவரு தடி நீ சிரிச்சா தன்னால பார்த்தா நீ பத்து ஏத்து குவேக்கு ஒட்டு மொத்தம் உடலோடுதே வச்சு போனா ஒரு ஓட்டம் மேலன் கேக்கு பக்க வந்த குளிராகுமே கெட் டுகெதர் வேணும் நாம கேட்டு போக ஆமாகோ ஆமாகோ Thank you. Oh, it was really magnificent. Such a beautiful performance. We all enjoyed it a lot. Thank you, dear friends. Mother is the beauty and sunshine of life. She's the greatest teacher we would ever have. She's the teacher of love, compassion, forgiveness, perfection, creation, and fearlessness. Here is a drama which shows the life of an old mother who was mistreated by her children. Today's generation doesn't treat their parents well. The modern generation considers elders to be a burden on them and send them to old age homes without their consent. With this topic, here comes our students of class 6 and 7 with a Tamil drama. இதுவரை நடந்த இருதரப்பு வாதத்தையும் வைத்து பார்க்கும் பொழுது சரஸ்வதி அம்மாவின் அசையும் மற்றும் அசையா சொத்துக்களை அவரது மகன்களுக்கு 2 பாகமாக பிரிக்க இந்த நீதிமன்றம் உத்தரவிடுகிறது. முதலாவதாக பாரதி நகரில் இருக்கும் வீடு அண்ணன் சேகருக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. அதே மதிப்புள்ள புதுநகரில் உள்ள வீடு தம்பி கணேசுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. சரஸ்வதி அம்மாவின் பரம்பரை விவசாய நிலம் சேகருக்கும் அதே மதிப்புள்ள கோட்டூர் பண்ணை நிலம் கணேசுக்கும் பிரிக்கப்படுகிறது. மேலும் சரஸ்வதி அம்மாவின் கணவர் பயன்படுத்திய பத்மினி கார் பெரிய மகன் சேகருக்கும் சரஸ்வதி அம்மாவின் 15 பவுன் நகை சிறிய மகன் கணேசுக்கும் பிரித்து கொடுக்கப்படுகிறது. மேலும் சரஸ்வதி அம்மாவின் பெயரில் வங்கியில் உள்ள ரூபாய் 5 லட்சம் யாருக்கும் பிரித்து கொடுக்கப்பட மாட்டாது. ஏனெனில் அதில் வரும் வருமானம் அவரது இறுதி காலத்தில் அவருக்கு கை கொடுக்கும் என இந்த நீதிமன்றம் கருதுகிறது. மிஸ்டர் சேகர், மிஸ்டர் கணேஷ், உங்க 2 பேர்ல யாரு உங்க அம்மாவை பாத்துக்க போறீங்க? ஐயா, நான் தான் எங்க வீட்டுக்கு மூத்த பிள்ளை. எங்க அம்மாவை கடைசி வரை வச்சு நான் பாத்துக்குவேன் ஐயா. இல்லையா, என் மேலதான் எங்க அம்மாவுக்கு பாசம் அதிகம். அதனால நானே கடைசி வரை வச்சு எங்க அம்மாவை காப்பாத்துறேன். சரஸ்வதி அம்மாள் அவர்கள் பெரிய மகன் வீட்டில் 1 மாதமும் சிறிய மகன் வீட்டில் 1 மாதமும் தங்கி தனது மீதமுள்ள காலத்தை வாழ்ந்து கொள்ளலாம் என இந்த நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்குகிறது. போனா போனா இங்க வாயேன், யார் வந்துருக்காங்கன்னு பாரு. அத்தை வாங்க அத்தை, நல்லா இருக்கீங்களா? உட்காருங்க. ஏங்க மச மச நின்னுட்டு இருக்கீங்க? சமைக்கிறதுக்கு ஏதாவது வாங்கிட்டு வாங்க. அத்தை ஒரு நிமிஷம் இருங்க அத்தை, காஃபி எடுத்துட்டு வந்துடுறேன். நல்ல வேலை, எங்க உங்க அம்மாவை உங்க தம்பி வீட்டுல விட்டு வந்துருவீங்களோன்னு பயந்துட்டே இருந்தேன். போனா நீயா பேசுற? எங்க அம்மா மேல அவ்வளவு பாசமா? சும்மா விளையாடாதீங்க. சட்டப்பட்டு கடைக்கு போயிட்டு சீக்கிரம் வாங்கிட்டு வாங்க. நான் உங்ககிட்ட அதை வாங்கிட்டாங்க இதை வாங்கிட்டாங்கன்னு கேட்டேன். கல்யாண காட்சின்னு போனா போட்டுக்கிறதுக்கு புது டிசைன்ல ஒரு நல்ல நகையே இல்ல.
உசுறு போட்டு வாங்காத. யாரு கையில காசு வச்சிருக்கா? அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. உங்க அப்பாவோட கார் இருக்குல, அதை வித்து எனக்கு வாங்கிட்டாங்க. ஏய், அந்த கார் எங்க அப்பாவோட ஞாபகார்த்தமா இருக்குமா? ஊனா, அது கார் இல்ல, எங்க அப்பாவுடைய கௌரவம். அத போய் விக்க சொல்றீங்க. அப்ப என் கௌரவம் மட்டும் உங்களுக்கு பெருசா படல? நான் ஒரு மனுஷியாவே நீங்க பார்க்க மாட்டேங்கிறீங்க. அது வெறும் கார் இல்லம்மா, அவரோட 40 வருஷம் உழைப்போட அடையாளம். கௌரவங்கிறது எதை வச்சு வாழறங்கிறது இல்லம்மா, எப்படி வாழறோங்கிறது தான். சேகரே, அந்த காரை விற்க வேணாயா? இந்த பேங்க்ல இருந்து பணத்தை எடுத்து உனக்கு ஒரு நல்ல நகையா வாங்கக்கூடியா? அதெல்லாம் ஒண்ணு வேணாமா, ஒண்ணு வேணாம். நீ என் புள்ளப்பா, உன் முகம் வாடனா என்னால தாங்க முடியாதப்பா. இந்த பேங்க்ல இருந்து பணத்தை எடுத்து உனக்கு ஒரு நல்ல நகையா வாங்கி கொடுப்பா. அதை கேட்கவும் உன்னா ஆகாதோ ஆரோ ஆரீரோ அதை பாடவும் உன்னா. பாத்து விடுவாங்கம்மா, பாத்து. என்ன அம்பிகா, நல்லா இருக்கியா? ஏ ஜனனி குட்டி, எப்படி இருக்க? அம்பிகா, எங்க அம்மா வந்திருக்காங்க. வானு ஒரு வார்த்தை கூப்பிட்டா குறைஞ்சா போயிருவா. உங்க அம்மா பண்ண வேலைக்கு இது ஒண்ணுதான் குறைச்சல். என்னப்பா கணேஷ், அம்பிகா ஏன் கோவமா இருக்கா? இந்த இன்டீரியர் ஒர்க் எல்லாம் பண்ணி கொஞ்சம் வீட வேற மாதிரி மாத்தலாம் நினைச்சிட்டு இருந்தா இருக்க எல்லா பணத்தையும் உன்னோட மூத்த பிள்ளைகிட்ட தூக்கி கொடுத்துட்டு வந்திருக்க. இல்ல நீ உன் மனசை என்னதான் நினைச்சிட்டு இருக்க? மூத்தவன் மட்டும் தான் உனக்கு பிள்ளையா? பண்ணாலா போமா. அம்பிகா, அம்மாவுக்கு அந்த ரூம் கொஞ்சம் ரெடி பண்ணி கொடு. இருக்கிறது 2 ரூம். ஒன்னு நாம யூஸ் பண்றோம், இன்னொரு ரூம் கெஸ்ட் யாராவது வந்தா யூஸ் பண்ண வச்சிருக்கோம். உங்க அம்மாவை ஹாலே தங்க சொல்லுங்க. திடீர்னு கெஸ்ட் வந்தா ஹாலே தங்க வச்சுதானே ஆகணும். அப்ப சொன்னாதான் அவங்க தப்பா நினைப்பாங்க. அதுக்குதான் இப்ப இருந்தே அவங்க ஹாலே தங்கட்டும். யாரோ யார் யாரோ என்றே தாயும் சேயும் இருப்பாரோ விடையே இல்லாமல் இந்த ஜென்மம் முழுதும் வாழ்வாரோ அம்மா என்றாலே. பாட்டி பாட்டி நீங்களும் ஒதுங்க பாட்டி. நீங்க கொஞ்சம் பாட்டி போதுறேன். மொட்டை மாடியில துணி காயுது, அதை போய் எடுத்துட்டு வாங்க. ஏய் ஜனனி, எத்தனை வாட்டி சொல்லிருக்க அடுத்தவங்க யூஸ் பண்ணல யூஸ் பண்ண கூடாதுன்னு. அவங்க வாய் வச்சு ஊதுனல நீ வாய் வச்சு ஊதுற. இட்ஸ் நாட் ஹைஜீனிக். டு யூ ஹேவ் சென்ஸ்? போய் உட்கார்ந்து ஹோம்வொர்க் ஏதாவது செய் போ. ஏங்க, மாசம் கடைசி ஆயிடுச்சு, உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா? தேனாபிஷேகம் செய்தாலும் எந்தன் கடன் தீராதம்மா. கனகாபிஷேகம் வைராபிஷேகம் செய்தாலும் எந்தன் மனம் ஆராதம்மா. மாத வாடகை கொடுக்காமலே உன்மடி வீட்டினிலே உடல் வாழ்ந்தது உயிர் மூச்சுடன் நையிருமா. அரிசி இங்க வச்சிருக்கேன், மில்லுல கொடுத்து அரைச்சிட்டு வாங்க. கொஞ்சம் கூட்டாது முட்டையெல்லாம் வலிக்குதுமா, கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு போயிட்டு வரட்டா? 1 மணிக்கெல்லாம் மில்ல க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க. இப்ப போனாதான் அரைச்சிட்டு வர முடியும். சரிம்மா சரிம்மா, நான் போயிட்டு வந்துடுறேம்மா. மாசம் வேற பிறந்துருச்சு, அதான் உன்கிட்ட எப்படி சொல்றேன்னு தெரியல. சின்ன பிள்ளையாவே இருக்கும். நான் வாங்கும் மூச்சும் நான் பேசும் பேச்சும் உனையே நினைத்திருக்கும். ஓ அம்மா என்னம்மா. அம்மாவை பத்தி ஒரு மாதிரி பேசுறாங்கங்க. நானே சில டைம் பார்க்கும்போது அவங்களே தனியா பேசிக்கிறாங்கங்க. எனக்கு ஏதோ இது சரியா படுற மாதிரி இல்ல. சேகரே, இந்த மாதிரி அம்மாவால நடக்க முடியலப்பா. மூட்டெல்லாம் வலிக்குது, தலையெல்லாம் சுத்தி கிருகிருன்னு வருதுப்பா. டாக்டர் போய் பார்த்துட்டு வந்துடலாமா? இருக்கிற 1008 டென்ஷன்ல நீ வேற
ஆஸ்பத்திரி போகணும், அங்க போகணும், இங்க போகணுன்ட்டு. எனக்கு டைம்லாம் கிடையாது. பணம் வேணா தரேன், ஆட்டோ பிடிச்சி நீயே போய் பார்த்துட்டு வந்துரு. பரவாயில்லப்பா பரவாயில்லப்பா, உன் வேலையை நீ பாருப்பா. எப்போ உனக்கு தோதுப்படுதோ அப்ப நீ அம்மாவை கூட்டிட்டு போனா போதும்பா. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்தெல்லாம் பெருசாக்காதம்மா. வயசானது எல்லாத்துக்கும் வர்றதுதான். சேகரு சேகரு, சாப்பிட்டு தூங்குப்பா. எந்திரி எந்திரி எந்திரி, சாப்பிட்டு தூங்கு. எத்தனை முறை சொல்றது, எந்திரியா, சாப்பிட்டு தூங்குப்பா. ஐயோ, குழந்தை இப்படி தோண்டு போய் கிடக்குறா. அச்சோ, ஏய் சேகரு, என்னடா ஆச்சு உனக்கு? இப்படி உடம்புல நெருப்பு கொதிக்குது. ஐயோ, யாரும் இல்லையே. ஐயோ, ராத்திரி நேரத்துல அந்த குழந்தைய நான் எங்க கூட்டிட்டு போவேன்? நான் யாரை வச்சு பாப்பேன்? என் உடம்பு எப்படி நான் சரி பண்ணுவேன்? எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியலையே. கடவுளே, என் குழந்தைய காப்பாத்து. மாமா என்னமாச்சு, ஏமாளுறீங்க? ஐயோ, என் குழந்தைக்கு உடம்பு இல்லையா? டாக்டர் வீடு எங்க இருக்குன்னு எனக்கு தெரியலையா? நான் எப்படி போவேன்னு தெரியலையா? இங்க இருந்து 3வது சந்து மொத வீடு தாமா டாக்டர் வீடு. போங்கம்மா. டாக்டர், என் குழந்தைக்கு நெருப்பா கொதிக்குது டாக்டர். என் குழந்தை என்னன்னு வந்து பாருங்க டாக்டர். ப்ளீஸ் டாக்டர், என் குழந்தைய காப்பாத்துங்க டாக்டர். இருமா கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்கம்மா. ஒண்ணும் இல்லம்மா, கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்கம்மா. ஒண்ணும் இல்ல, சாதாரண ஜுரம் தான். ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போடுறேன், காலையில சரியாயிடும். நீங்க ஒண்ணும் பாருங்க, பொறுமையா இருங்க. என்னங்க, இன்னைக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குங்க. ஊர்ல இருந்து வந்திருக்காளே என் தங்கச்சி, நீங்க வாங்கி கொடுத்த நெக்லஸ பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டா. இதுக்குத்தானே ஆசைப்பட்டாய் பாலகுமாரி? சுகந்தி, சுகந்தி, நீ அம்மா என்னம்மா இந்த நேரத்துல? நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? ஏமா உடம்புலாம் வேர்த்து போயிருக்கு? என்ன பண்ணது உனக்கு? ஏமா படபட பாருங்க, என்னாச்சு? என்னம்மா, என்ன சுகந்தி இதெல்லாம்? அக்காவோட நகைய போய். ஐயோ அத்தை, என்ன மன்னிச்சிடுங்க அத்தை. ஏதோ நகை மேல இருந்து ஆசையில இது மாதிரி பண்ணிட்டேன் அத்தை. அத்தை, இந்த விஷயம் மட்டும் வெளியில தெரிஞ்சதுன்னா என் மானமே போயிடும் அத்தை. என்ன உங்க மகளா நினைச்சு மன்னிச்சிடுங்க அத்தை. இப்ப எனக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல அத்தை. பாத்தீங்களா இந்த அநியாயத்தை? ஐயோ ஐயோ, சொந்த பையன் வீட்லயே இப்படி யாராவது திருடுவாங்களா? பணத்தை கொடுக்கற மாதிரி கொடுத்து போட்டு உங்க அம்மாவோட புத்தியை பாருங்க. சீ, இப்படி திருடி பழப்பு நடத்துட்டு எங்கேயாச்சும் நாண்டு கட்டு சாவலாம். அம்மா, நான் உனக்கு என்ன குறை வச்சேன்? ஏமா அப்படி பண்ண? உன்னை வீட்டுல தங்க வச்சதுக்கு எனக்கு நல்ல பேர் எடுத்து கொடுத்துட்டேன். ரொம்ப சந்தோஷமா? ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். இதுக்கப்புறம் என் மூஞ்சிலே முழிக்காத. ஹே கணேஷ், அம்மா வீட்டுக்கு இது வந்தாங்களா? அதான் காலைல இருந்து அம்மாவை காணோம். நானும் எங்க இல்லாம தேடிட்டேன், எங்க போனாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. என்ன பண்ண, எனக்கு கையும் உள்ள காலும் உள்ள கணேஷ். அம்மா சின்ன வயசுல இருந்து இந்த ஸ்டெல்லா மேடம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்களே, ஆமா, அவங்க வீட்டுக்கு எதுவும் போயிருப்பாங்களா? ஆமா, இந்த யோசனை எனக்கு தோணவே இல்லை பாரு. என்ன ஒண்ணு பண்ணுவோமா, நம்ம 2 பேரும் வண்டி எடுத்து போய் பாத்துட்டு வந்துருவோமா? ஆமாண்ணே, நான் அந்த வண்டி எடுத்துட்டு வந்துடுறேன். சீக்கிரம் வண்டி எடு. சரி. சிஸ்டர், இங்க வாங்க. இவங்களோட பேரை என்ட்ரி போட்டுக்கோங்க. இவங்களுக்கு ரூமை சீக்கிரம் அரேஞ்ச் பண்ணுங்க. மந்த்லி செக்அப்லாம் கரெக்டா இருக்கணும். இவங்களை ஸ்பெஷல் கேர்ல வச்சுக்கோங்க. நான் எப்ப கேட்டாலும் இவங்களோட ரிப்போர்ட் என்னோட டேபிள்ல இருக்கணும். ஓகே சிஸ்டர், மேக் இட் ஃபாஸ்ட். மேடம் மேடம், ஒரு நிமிஷம் மேடம். அந்த அம்மா இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு தெரியுங்களா? ஓ எஸ், நல்லா தெரியுமே. ஒரு 25-30 வருஷத்துக்கு முன்னால இவங்களும் இவங்க கணவரும் இங்க வந்திருந்தாங்க. இங்க இருந்துதான் அவங்க 2 அனாதை குழந்தைங்களை தத்தெடுத்துட்டு போனாங்க. இப்ப இவங்களே அனாதையா நிக்கிறாங்க. ஆனா அனாதையானது அவங்க இல்ல, அவங்க எடுத்து வளர்த்த 2 பசங்களும் தான் மறுபடியும் அனாதை ஆயிட்டாங்க. சரசு, இந்த பையனையும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. பேசாம இந்த பையனையும் நம்ம தத்தெடுத்துக்கலாமா? ஆக்சுவலி இவன் அண்ணன், எனக்கு தம்பி ஒருத்தன் இருக்கிறான். 2 பேரையும் பிரிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு மனசு இல்ல. சோ நீங்க வேற ஒரு பையனை பாருங்க. அப்போ 2 பேரையும் தத்தெடுத்துக்கலாங்க. ஒருத்தன் உங்களை பாத்துக்கிட்டானா இன்னொருத்தன் என்ன பாத்துப்பா இல்லங்க. அம்மா கிட்ட விளையாடலாமா? நீ அம்மா சவாரி செய்யறியா? விளையாடலாமா?
நான் எங்களுக்கு வாழ்க்கையை பிச்சையா கொடுத்த உங்களுக்கு அம்மா இந்த நிலைமை. அச்சோ யானை விழுந்துருச்சு. திருப்பி ஏறிக்கலாமா? பாப்பா 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 ரமேஷே, ஐஸ் வாங்கிட்டு வந்தியா? அது எவ்வளவு பத்திரமா எவ்வளவு அழகா இருக்கு பத்தியா? இது அண்ணன் கிட்ட சேகர் கிட்ட சொன்னியா? அவன் எப்படி இருக்கான் பத்தியா? அண்ணா கிட்ட சொல்லு, என்ன அண்ணா கிட்ட காட்டு, சரியாப்பா? சரி, நாளைக்கு நீ பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகும்போது உன்னை நான் கொண்டு போய் விடுறேன், சரியா? Thank you so much for this thought-provoking performance. The moral conveyed through this performance is something very precious. To appreciate the talent and hard work of our students, please put your hands together for them. Hello to all the beautiful audience, and thank you for waiting so patiently for our next act. As we all know, dance has no barriers. It is something that everyone can feel, everyone can understand, and definitely something everyone can enjoy. Around harvest time, there is a social dance by women to commemorate the success of the harvest. Let's welcome the performers on the stage for a graceful performance of harvest dance. കൈകൊട്ട് പെണ്ണേ കൈകൊട്ടു പെണ്ണേ കൊഞ്ചും വളയിട്ട് കൈകൊട്ട് 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 കരിമാടിക്കുട്ടനും നന്ദിനി കുട്ടിക്ക് മാറ്റുന്നോറ്റുണ്ടായ കല്യാണം കരിമാടിക്കുട്ടനും നന്ദിനി കുട്ടിക്ക് മാറ്റുന്നോറ്റുണ്ടായ കല്യാണം നാദസ്വരം വേണം തകിലു വേണം പിന്നെ ആശാൻ ചേതന്റെ തപ്പു വേണം നാദസ്വരം വേണം തകിലു വേണം പിന്നെ ആശാൻ ചേതന്റെ തപ്പു വേണം കൈകൊട്ട് പെണ്ണേ കൈകൊട്ടു പെണ്ണേ കൊഞ്ചും വളയിട്ട് കൈകൊട്ട് കൈകൊട്ട് പെണ്ണേ കൈകൊട്ടു പെണ്ണേ കൊഞ്ചും വളയിട്ട് കൈകൊട്ട് പെണ്ണിന്റെ കണ്ണില് പൂത്തിരി കത്തുമ്പം പകലിയും മത്താപ്പും വേറെ വേണോ പെണ്ണിന്റെ കണ്ണില് പൂത്തിരി കത്തുമ്പം പകലിയും മത്താപ്പും വേറെ വേണോ നന്ദിനി കുട്ടിതൻ പുഞ്ചിരിയുള്ളപ്പോൾ വാരത്തോരമ്പിളി വേറെ വേണോ നന്ദിനി കുട്ടിതൻ പുഞ്ചിരിയുള്ളപ്പോൾ വാരത്തോരമ്പിളി വേറെ വേണോ വാരത്തോരമ്പിളി വേറെ വേണോ
வாரி விட்டாக்க வரவழைச்சாக்க மடிச்சேரிஞ்சாக்க மாறேன் போங்க அத வாரி விட்டாக்க வரவழைச்சாக்க மடிச்சேரிஞ்சாக்க மாறேன் போங்க ஏ பூடிக்கட ஓரத்திலே பூடி ஒன்னாங்க பூடி ரெண்டாங்க பூடி மூணாங்க அங்க சொன்னேன் அத வாரி விட்டாக்க வரவழைச்சாக்க மடிச்சேரிஞ்சாக்க வாரேன் போங்க அத வாரி விட்டாக்க வரவழைச்சாக்க மடிச்சேரிஞ்சாக்க வாரேன் போங்க లలగుడా లంబడి పిల్ల రమ్మందిరో బంజారోడా సత్సంగిట ఆకుమల్ల సాకుందిరో పంజాగుట్ట బాంచువాడ మల్లి జంతుని బాయి కొప్పులోన పెట్టుకొస్తిని నల్లగొండ నాగమల్లిని నీకు నాజుకంత ఇవ్వవస్తిని పొద్దై తంది మరి పోరగాడ చందిరాల లాలగుడా లంబడి పిల్ల రంబందిరో బంజారోడా సత్సంగిట ఆకుమల సాటుందిరో పంజాగుట్ట సినిమా హీరో లెక్కుంటావు చందా కన్నా బాగుంటావు ఉమ్మల్ నిన్నే చూస్తుంటారు గర్మీ కన్నే కొడుతుంటారు ఆళ్ళకు గులమై పోయి మరవకు నాయాదు అత్తర గుమలే పోని మరవమున్న ప్యారు మావని తలుసుకుంటే గింత గుండె గెంత బట్టే కళ్ళు నాతో కలుపుకుంటే కాలమంతా కళ్ళు ముంటే లాలాగుడా లంబడి పిల్ల రమ్మందిరో బంజారోడా సర్సంకిట ఆటోమల్ల సాటుందిరో పంజాగుట్ట బాన్సువాడ మల్లి జంతుని బాయి కొప్పులోన పెట్టుకొస్తిని నల్లగొండ నాగమల్లిని నీకు నాజుకంత ఇవ్వవస్తిని పొద్దై తంది మరి పోరగాడ చల్లిరాల లాలగుడా లంబడి పిల్ల రంబందిరో బంజారోడా సర్సంగిట ఆటోమల సాటుందిరో పంజాగుట్ట Wow, it is mesmerizing with meticulous and flowing moments. Good evening. We know that you're eagerly waiting for the next performance. Wait for a while. Give a big round of applause to all your friends. Our latest stars from class 6 and 5 will take you to YouTube Childhood. They are going to rock the stage with your performance. They are on the stage with the song Dreams in the Eyes. सजना पे दिल आ गया क्यों सजना पे दिल आ गया
आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। Music and rhythm finds their way into the secret places of the soul. Once admitted to the soul, it becomes a sort of spirit and never dies. Let's invite Alicia to transcend us to the world of divine music. நிஜமா சொல்லன்பே உன் கண்களும் காதல் பேசும் இத்தருணம் மலரும் சுவாசம் உன் தோள்களில் சாயும் நேரம் உயிர் துளிரும் பேரழகா
പുതുവാനം പൂത്തോവതേ കൊഞ്ചൽ മൊഴി പേസിടും ഊമൈ കിളി നാനടാ അൻപിൻ നീർ വാർക്കും മുകിലാളൻ നീതാനടാ വാഴിൻ വേർ നീങ്ങിടും കാലം നീത് താനടാ അൻപിൻ നീർ വാർക്കും മുകിലാളൻ നീതാനടാ ഉൻ കൈകളും തീണ്ടും തരുണം நான் தனிந்தேன் சலனம் இனி வாழ்க்கையில் ஏது மரணம் நான் எடுத்தேன் புது ஜனனம் महबूबा मैं तेरे महबूबा महबूबा मैं तेरे महबूबा महबूबा मैं तेरे महबूबा महबूबा मैं तेरे महबूबा Wow, it's fantastic. The melody has taken us to a beautiful show. ഗുരുശിഷ്യ ബന്ധത്തിന്റെ പൂർണ്ണത, ധന്യത ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്തായിരിക്കണമെന്ന് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഏകലവ്യനിലൂടെ. കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും ഏകലവ്യനെ നാം എന്നും ഓർമ്മിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. മാറുന്ന യുഗത്തിലും ഉജ്ജ്വല നക്ഷത്രമായി ആ കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും നക്ഷത്ര ശോഭയുടെ തിളങ്ങി നിൽക്കും. ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമ്മുടെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ. മഹാഭാരതം അനേകം കഥകളുടെ മഹാസാഗരം. ദ്രോണരും ഭീഷ്മരും കർണനും ഒക്കെയായി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മഹാഭാരതത്തിൽ ജ്വലിക്കുന്ന കഥാപാത്രമായി എന്നും നമുക്കൊപ്പം ഏകലവ്യൻ. ഏകലവ്യൻ അർജുന, നിന്നേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടതായി എനിക്ക് മറ്റാരുമില്ല. എൻ്റെ സിദ്ധികൾ അത്രയും നിനക്ക് ഞാൻ പകർന്നു തരും. ധനുർവിദ്യയിൽ നിന്നെ ജയിക്കാൻ ഭൂമിയിൽ മറ്റൊരു യോദ്ധാവ് ഉണ്ടാവുകയില്ല. നീ എനിക്ക് അശ്വത്ഥമാവിനേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. നിന്നേക്കാൾ മികച്ചൊരു ശിഷ്യൻ ദ്രോണർക്കിനി ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഇത് വാക്ക്. ഭൂമി വാഴും ക്ഷത്രിയനായുധമാഭരണം, ഭൂമി വാഴും ക്ഷത്രിയനായുധമാഭരണം, വീര്യം വീരമരണം, വീര്യം വീരമരണം നിത്യകീർത്തി. രണഭൂമികളിൽ കുലനാമം കാത്ത മഹാരഥികൾ, കുരുവംശാദികൾ, കുരുവംശാദികൾ. പാണ്ഡവരഞ്ചു കുമാരന്മാർ ദ്രോണനു മുന്നില്ലാദരവായി, ആചാര്യനു മാതൃതയായി നിന്നും വലം കൈ പെരുവിരലിൽ ബലം ചേർത്തു വിൽഞ്ഞാണു വലിച്ചു മുറുക്കവേ, കുതിക്കുവാൻ കുതികൊള്ളും അമ്പിന്റെ വേഗവും ദിശയുമറിയണം. വില്ലാളിയുള്ളിലും വിരലിലും മിഴികളിൽ നിന്നു മറയണം ലക്ഷ്യമല്ലാതെ മറ്റൊക്കെയും. മിഴികളിൽ നിന്നു മറയണം ലക്ഷ്യമല്ലാതെ മറ്റൊക്കെയും.
രാമപുത്രൻ യുധിഷ്ഠിരൻ ഇടം കൈയിൽ ഒറ്റത്തേരും വലം കൈയിൽ മഹാവേലും ധർമ്മയുദ്ധ തന്ത്രമോതി നിന്നു ഗുരുദേവൻ രണ്ടാം പാണ്ഡവൻ അതിബലശാലി ഭീമൻ ഭീമൻ വൻകഥ ചുഴറ്റി ഭുജങ്ങൾ ഉയർത്തി താടിച്ചു താടിച്ചു പുത്രപരാക്രമ പ്രഭയിൽ നിന്നു വായു വായു മധ്യമ പാണ്ഡവൻ ഉത്തമ വീരൻ പാർത്ഥൻ ചാരേ നിൽക്കും പലാശവൃക്ഷക്കുമ്പിൽ ശരവർഷം ഗുരുവിൻ ശിരസിൽ പൊൻപൂങ്കുലകൾ ഉതിർന്നു വീഴുന്നു മാതൃ സുതർന്ന കുലസഹദേവർ തക്ക തക്കിട്ട തോം തോം ചുണയാർത്തു ചേരും അശ്വങ്ങളെ നിരുത്തി അവയ്ക്കുമേലേറി ആശ്രമമുറ്റം ചുറ്റി ഭൂമി വാഴും ക്ഷത്രിയനായുധമാഭരണം ഭൂമി വാഴും ക്ഷത്രിയനായുധമാഭരണം നാഴിയിൽ നിറച്ചമ്പുമായി കാട്ടുതേൻ തേടി അലയും നിഷാദപുത്രൻ മുളനാഴിയിൽ നിറച്ചമ്പുമായി കാട്ടുതേൻ തേടി അലയും നിഷാദപുത്രൻ കേട്ടു ഞാനുനി ഞാൻ വിറയ്ക്കുമൊച്ച വാളിൻ തലപ്പൂ കലമ്പുമൊച്ച കേട്ടു ഞാണുലി ഞാൻ വിറയ്ക്കുമൊച്ച വാളിൻ തലപ്പൂ കലമ്പുമൊച്ച ഏകലവ്യൻ ഏകലവ്യൻ പുലി പോലെ പാഞ്ഞവൻ വനവീഥി പിന്നിട്ടു ഗുരുകുലം മിഴി പാർത്തു നോക്കി നിന്നു ഏകലവ്യൻ ഏകലവ്യൻ വിസ്മയം പൂണ്ടു കണ്ടു ഗുരുദ്രോണരെ ഗുരുപ്രാപ്തി തേടി പിടഞ്ഞു ഏകലവ്യ ഹൃദയം വിസ്മയം പൂണ്ടു കണ്ടു ഗുരുദ്രോണരെ ഗുരുപ്രാപ്തി തേടി പിടഞ്ഞു ഏകലവ്യ ഹൃദയം ഉച്ചനേരം വിശ്രമത്തിനായി വൃക്ഷത്തണുപ്പിൽ ചാഞ്ഞു ഗുരുദേവൻ പാദാന്തികങ്ങളിൽ ഗുരുസേവ ചെയ്ത് വില്ലാടി വീരനാം അർജുനൻ നിൽപ്പു ഒരു കുലക്കാട്ടുപൂ കൈകളിലേന്തി ഗുരുപാദമർപ്പിച്ചു തൊഴുതേകലവ്യൻ ഒരു കുലക്കാട്ടുപൂ കൈകളിലേന്തി ഗുരുപാദമർപ്പിച്ചു തൊഴുതേകലവ്യൻ അമ്പരൻ എഴുന്നേറ്റു ദ്രോണർ ചോദിച്ചതാരു നീ വന്നതെന്ത് ആരാണു നീ വന്നതെന്തിന്നു നീ ഗുരു നിഷാദ രാജാവായ ഹിരണ്യധനുസിന്റെ മകനാണ് ഞാൻ ഏകലവ്യൻ എന്നെയും ശിഷ്യനാക്കുവാൻ കനിവുണ്ടാകണം പ്രണമിച്ചു നിൽക്കും കുമാരനെ നോക്കി ചിരിയോടുര ചെയ്തു ദ്രോണർ ഇക്കാണും ഇവരൊക്കെ കുരുവംശജർ ക്ഷത്രിയർ രാജകുമാരർ കൂട്ടത്തിലെങ്ങനെ ചേർക്കുവാൻ ഞാൻ വെറുമൊരു കാട്ടാളപുത്രനെ കൂട്ടത്തിലെങ്ങനെ ചേർക്കുവാൻ ഞാൻ വെറുമൊരു കാട്ടാളപുത്രനെ കാട്ടാളർക്ക് വിധിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല ധനുർവിദ്യ ചെല്ലു വേട്ടയാടി വയർ നിറയ്ക്കാൻ പഠിക്കൂ തിരസ്കൃതൻ വ്രണിതൻ അപമാനിതൻ അതിക്രൂതൻ
പിരിഞ്ഞു പദമിടറാതെ നടന്നു ഏകലൗവ്യം. കണ്ണീരല്ല കണ്ണിൽ ദൃഢനിശ്ചയമെരിഞ്ഞു മുന്നിൽ. തിരസ്കാരത്തിനഗ്നിയിൽ നിന്നും ഉണർന്നു ദ്രോണശില്പം. കണ്ണുനീരിൽ കുഴച്ച് അവമാനത്തിലൊരുക്കി മണ്ണിലെഴുതി ദ്രോണശില്പം. ആചാര്യ പ്രതിമയ്ക്കു മുന്നിലേകലൗവ്യന്റെ ധീരചരിതം. മഴയുതിർന്നു, വെയിൽ പരന്നു, പകലുമാഞ്ഞു, തമസുണർന്നു, കാടനശരമാരി പെയ്തു. മഴയുതിർന്നു, വെയിൽ പരന്നു, ഏകലവ്യന്റെ ഞാണിരമ്പങ്ങ ഗഗനമാകെ മുഴങ്ങി. ഇടമുറിയാതമ്പുകൾ പെയ്തു പഠിക്കും കാട്ടിൽ നായിൻ പുരകൾ അപശബ്ദം. എടുത്തു ഏകലവ്യനം ഒരേഴെണ്ണം, തൊടുത്തു ശബ്ദഭേദി ബാണം. വീണ്ടും വനം നിശബ്ദം. വനാന്തരങ്ങളിലൊരു നാൾ നായാട്ടിനിറങ്ങി കുമാര. നായാട്ടു നയിച്ചൊരു ശ്വാനൻ വായിൽ തറഞ്ഞൊരേണമ്പുമാർ. തിരികെ തിരീനനായി കണ്ടു സ്തബ്ധരായി കുരുകുമാര. ആരിതി മഹാധനുധാരി, ആരിതി മഹാധനുധാരി. പ്രാർത്ഥന സ്വസ്ഥം ഗുരുവിനെ നോക്കി. ആരാണിവൻ വില്ലാളി വീരൻ, ആരാണിവൻ വില്ലാളി വീരൻ. എന്നെയും വെല്ലുന്നവൻ, എന്നെയും വെല്ലുന്നവൻ. എന്തിതു ഗുരു തേടി വനാന്തര വില്ലാളി വീരനെ വെമ്പലാൽ പാണ്ഡവ. തേടി വനാന്തര വില്ലാളി വീരനെ വെമ്പലാൽ പാണ്ഡവ. കണ്ടു പാണ്ഡവ മഹാവനത്തിൽ ഏകാഗ്രമായ സ്ത്രമേയും നിഷാദനെ, ഏകാഗ്രമായ സ്ത്രമേയും നിഷാദനെ. ഏകലവ്യനല്ലേ നീ, നിഷാദനല്ലേ. എങ്ങനെ പഠിച്ചതി അത്ഭുത വിദ്യ നീ. ദ്രോണപാദം വിട്ടവൻ ചെറുചിരിയോടെ ചൂണ്ടി കാണിച്ചു ചെളിമണ്ണിൽ തീർത്ത ആചാര്യശില്പം. അങ്ങയെ ഗുരുവായി മനസ്സാവരിച്ച് പഠിച്ചു ധനുർവിദ്യ. ഗുരുകൃപയാൽ ലഭിച്ചു അദ്ഭുതമീ കരവേഗം. മുഖം ഗുരുവിനെ നോക്കി പാർത്ഥൻ. കറുത്തു മുഖം ഗുരുവിനെ നോക്കി പാർത്ഥൻ. അർജുന, നിന്നേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടതായി എനിക്ക് മറ്റാരുമില്ല. എന്റെ സിദ്ധികൾ അത്രയും നിനക്ക് ഞാൻ പകർന്നു തരും. ധനുർവിദ്യയിൽ നിന്നെ ജയിക്കാൻ ഭൂമിയിൽ മറ്റൊരു യോദ്ധാവ് ഉണ്ടാവുകയില്ല.
നീ എനിക്ക് അശ്വത്ഥമാവിനേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. നിന്നേക്കാൾ മികച്ചൊരു ശിഷ്യൻ ദ്രോണർക്കിനി ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഇത് വാക്ക്. കുമാര, നിനക്കു ഞാൻ ഗുരുവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തരണം ദക്ഷിണ, ഗുരുദക്ഷിണ. മണ്ണോളം താണുനമിച്ചു കാട്ടാളകുമാരൻ. കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ ഗുരുദേവ. പറഞ്ഞാലും എന്താണ് ദക്ഷിണയായി വേണ്ടത്? സ്വരം പറഞ്ഞു ദ്രോണർ, വേണമെനിക്കു നിൻ വലം കൈയിൻ പെരുവിരൽ, വലം കൈയിൻ പെരുവിരൽ. പടരാകും ഉയർന്നു മേഘരാകും, കത്തിയെടുത്തു ഇമ ചിമ്മാതെ അറുത്തെടുത്തു പെരുവിരൽ. പെരുവിരലിനോളം ചെറുതായി ദ്രോണർ, വാനത്തോളമുയർന്നു ഏകലൗല്യം, ഏകലൗല്യം, ഏകലൗല്യം. ഹൃദയത്തിൽ വേദനയുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കൊരു പാഠം പകർന്നു തന്ന ഏകലവ്യന് നന്ദി. നന്ദി പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ. With freedom in mind, faith in words, pride in our heart, memories in our souls, let us salute our nation on this special day. The young minds are here to demonstrate their love for their country and glorify its beauty, history, and culture through their mesmerizing performances. The vivacious dancers attired in the tricolors of Indian flag will rock the floors with great zeal and enthusiasm. I invite the students from class 5 and 6 for their scintillating performance. जैसा कोई नहीं है, 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहे तेरे जैसा कोई नहीं. मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पा दिलाती. सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही. तुझे सलाम, अम्मा तुझे
It was indeed an enthralling experience for all the students. The dance lives in all mankind as a necessary rhythmic expression of excess energy and the joy of living. The rhythmic motion has become the carrier and creator of almost every ecstatic mood of significance in human life. They are bound to induce you to tap your feet along with the dancers as they are going to perform a dance. Let's welcome them to the stage with a big round of applause. பொன்னினாதி பார்க்கணுமே பொழுதுக்குள்ள கன்னி பெண்கள் காணணுமே காக்க போல பொட்டல் கடந்து புழுதி கடந்து தரிச கடந்து கருச கடந்து அந்த நானும் அழகா முத்தத்தில் மரச கொளுத்தவா சிக்குற உதட்ட சுளிக்க வேற சாட்டக்குன்னு திமிர அடக்கவா சிறுக்கி சிறுப்பில் உருக நீ சுத்துற சுத்துற சொருகி இருக்கிற யதி யதி என்ன மழைக்கு சுந்தரியே யதி யதி ஓ ஸ்டிக்கர் மட்டுல சட்டன ஒட்டுற யதி யதி என்ன முழுக்க முந்திரியே ചേമന്തി ചേലും കൊണ്ടേ മോഹിപ്പിക്കും പെണ്ണാണേ മണിവാനത്താരം പെണ്ണിൻ വെയിൽ മിന്നാണേ താരമ്മൻ നിന്നെ കണ്ടാൽ അമ്പും വില്ലും വച്ചേനെ കതിരോനെ കണ്ണഞ്ചിക്കാൻ പോരും മച്ചാനേ നെഞ്ചോരം ഢോലുണ്ട് ചുണ്ടോരം ശീലുണ്ട് രണ്ടാളും കൂടുമ്പം കൊണ്ടാടണ്ടേ കൊണ്ടാട്ടച്ചേലാക്കാൻ നല്ലാട്ടക്കാരുണ്ട് കരനീളെ പന്തൽ കെട്ടി തപ്പും മുട്ടിച്ചെന്റെ പൊട്ടി കാത്തിരിക്കും നേരം വന്നെ ചില്ലം ചില്ലാല നാളേറെ കാത്തിട്ടും നീ വന്നില്ല മോഹിക്കും പോലെ വേഗം നേരം പോയില്ല നിന്നെ ഞാൻ കാണുന്ന നേരം തൊട്ടേ എന്നുള്ളിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ജില്ലം ജില്ലാല മാറത്തെ മൈനെ നിൻ പേരെ കൊഞ്ചാറുള്ളൂ നീ എന്നൊരാളെ എൻ കണ്ണിൽ മിന്നാനുള്ളൂ ആകാശം വീശുന്നുണ്ട് മേഘത്തുവാല പാടാനി ഞാനില്ല ജില്ലം ജില്ലാല रोमियो रोमियो कल के रोमियो भोले शक्ल वाले सारे के सारे
यहाँ मामूली नहीं कोई भी, इस धंधे में गलती भी है सही। दुनिया का है क्या जो कहती है कहे, इस चस्के की भी दवाई है नहीं। जी भर के अब जीने भी रे दीवारें गिरा दे रे, रोके ना कोई हमको यहाँ। सारी झंझट भुला दे रे, थोड़ी सी पिला दे रे, यूं ही घूमे ये जहाँ। ओ यारा रफ्तारा नाचे नाचे डंकारा बाजे बाजे धूम धड़ाके हाँ। दीवाने सारे रफ्तारा नाचे नाचे डंकारा बाजे बाजे आगे 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 हाँ। ओ यारा रफ्तारा नाचे नाचे डंकारा बाजे बाजे धूम धड़ाके हाँ। दीवाने सारे रफ्तारा नाचे नाचे डंकारा बाजे बाजे आगे 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 हाँ। रफ्तारा नाचे नाचे डंकारा बाजे बाजे आगे 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 Hey, you made us rock with you. Thank you, dears. Music is divine, way to tell beautiful poetic things to our heart. The power of music makes all the difference to us with motivation throughout the day. Music is life. That is why our hearts beat. The upcoming event is a special one. When music hovers over this entire arena, your words are going to leave your and your mind, and music begins. I invite Ahenya Idas to a stage for a melodious performance. മിനുങ്ങും മിന്നാമിനുങ്ങേ, മിന്നി മിന്നി തീടുന്നതാരേ, വരുമോ ചാരേ നിന്നച്ഛൻ. മിനുങ്ങും മിന്നാമിനുങ്ങേ, മിന്നി മിന്നി തീടുന്നതാരേ, വരുമോ ചാരേ നിന്നച്ഛൻ. നിറുകിൽ തൊട്ടുതലോടി കഥകൾ പാടിയുറക്കാൻ വരുമോ ചാരി നിന്നച്ഛൻ. പുതുകനവാൽ മഷിയെഴുതി മിഴികളിലാദ്യം, ചിറകുകളിൽ കിലുകിലുങ്ങും തരിവളയേകി, കുഞ്ഞിച്ചുണ്ടിൽ പൊന്നും തേനും തന്നോ മാമൂട്ടി. പിച്ച പിച്ച വയ്ക്കാൻ കൂടി വന്നോ കൈനീട്ടി. മിനുങ്ങും മിന്നാമിനുങ്ങേ, മിന്നി മിന്നി തീടുന്നതാരേ, വരുമോ ചാരേ നിന്നച്ഛൻ. വരുമോ ചാരേ നിന്നച്ഛൻ. കാതൊന്നു പൊത്തിട്ട മാണിക്കക്കല്ലിന്റെ കമ്മലിടും നേരം, തിങ്ങലും മാറ്റുവാൻ തോളത്തെടുത്തിട്ട് പാട്ടും പാടില്ലേ. താരകം തന്നൊരു മോതിരം കൊണ്ടു നീ കുഞ്ഞിളം നാവിന്മേൽ തൂകിയൊരക്ഷരം ചൊല്ലിത്തരില്ലേ എൻ മിന്നാമിന്നി നീ. പകലിരവാകെ ഒരു നിഴലായി കാലൊന്നു തെന്നിടുമ്പോൾ ഇന്നച്ഛൻ കാവലിനെത്തുകില്ലേ.
ചവയ്ക്കാൻ കൂടി വന്നു കൈനീട്ടി തിടുന്നതറി വരുമോ ചാരി നിന്നച്ചൻ Thank you. I do not know what to say. We are left speechless. That was so pitch perfect. Between the dark and daylight, when the night is beginning to lower, comes a pause in the day's occupation that is known as the children's hour. Let us see what they have in store for us. Here comes the students to perform this tragedy of William Shakespeare, Hamlet. Three men huddled together on the battlements of King's Castle. They were waiting for someone. A young man named Horatio stood with two of the king's guards. Friends, I certainly believe you were seeing things last night. Oh dear sir, please be patient. It's here. Looks exactly like the king. My lord, what brings you here? Please do tell me. My lord. But the ghost shook its head and did not reply. As the sun began to rise, he faded away into thin air. And, oh, I must tell this to Hamlet. Hamlet was his best friend and the dead king's son. The outlook wasn't brilliant for the Danish court that day. The king was in his grave and his son was not okay. So on that stricken son and heir, a melancholy sat for there seemed, regarding mother that the chances were quite fat. Oh Hamlet, my dear nephew, why do you look so dark? I know that losing daddy cannot be a walk in the park, but life, must go on. Look at mother dear, she's my wife and queen now. And isn't that quite queer? My father is barely in his grave and mother has reverted to uncle. It seems that this insists in my parents' bed, but I'm no fool. Although I'll play one for a while because I cannot bear my sleazy uncle's smile. All the court will think I'm mad, but really I'll check to learn if my uncle has played fair or if he's staggered the deck. Prince Hamlet had been utterly miserable since his father died. He kept himself and dressed mostly in black. Just 1 month after Hamlet lost his father, his mother had married the new king, his uncle. It made Hamlet's blood boil. How could she forget his father so quickly? He was suspicious about his father's death too. It had been so sudden. All these thoughts churned over and over in his mind. When Horatio came to see Hamlet the next morning, his friend was sitting alone and looking very gloomy indeed. Oh Hamlet, dearest friend of mine, I have a tale to tell. These guards have seen your father, or a ghost, come back from hell. Oh, when and where? You have to tell. I really have to know if my father had a word for me. Let's find him. Let's go. Later that night, it's cold and dark and damp and misty, but there is no ghost. My lord, have patience if you please, and be a gracious host. O Danes, come hither. Hear my tale, how I did disappear as I slept in my orchard. My brother poured poison in my ear. Swear to me, upon your life, my death you will avenge. I cannot sleep until I know my son gets my revenge. Oh father, how can I? But promise I'll make him pay, and that evil uncle Claudius I'll gladly slay. He smiled, and then he left, my lord. The rest is up to you. And to avenge my father's murder, that I'll gladly do. later that day, Gertrude, the queen and Hamlet's mother, confronts Hamlet. My son, you
back so strangely. Are you feeling blue? Oh, mother, I'm so well. Would that you were too? Are you upset I have wed your uncle? He has really been so kind. Of course he has, dear mother. Do you think I'm blind? He's a thrifty sort, I see. To fuel the wedding feast, he has used the funeral leftovers. Thrifty to say the least. Was Hamlet angry with his mother for remarrying so quickly? Did he suspect something about his father's death? Horatio, dearest friend of mine, if you notice me acting as if I'm crazy, you shall remember, it's just part of my plan. What plan, my lord? Oh, about that? I'm going to pretend to be mad, so my uncle Claudius won't guess what I'm really thinking. Horatio saw a strange look in his friend's eye. He wasn't sure if Hamlet would have to pretend. Oh, King Claudius, my lord! It was Polonius, the king's advisor. Hamlet has gone mad, and I know why. Oh, Polonius, did you say mad? Yes, my lord, mad. Mad with love. He came into my daughter Ophelia's chamber and ranted and raved. Ah, I would like to see this for myself then. Let us send Ophelia to Hamlet's room. Then hide and watch them, my lord. You'll soon see how the poor boy has lost his wits over my dear daughter. The king wasn't sure if he entirely believed Polonius, but he agreed to the plan. They hid behind a curtain to spy on Hamlet. Hamlet, do you love me? Will we marry? Will we wed? Fickleness, thy name is woman, rather I'd be dead. Please don't torture me. Please be sweet and kind. Just forget me, sweetheart. You helped me lose my mind. He doesn't sound like he's in love, oh, Polonius. He should send Hamlet away, just in case. But that might not be enough. Perhaps he should get Hamlet out of the way for good. I'm useless. I promised my father I would kill Claudius. What's stopping me? A voice of doubt was whispering in his ear. What if the ghost wasn't his father, but a devil in disguise? I need proof that the ghost was telling the truth. Just in time, Horatio informs Hamlet that a troupe of actors was visiting the castle. I'll ask them to put a play about a man who poisons a king. If Claudius looks guilty, I'll know what he did. Hamlet went to see the leader of the troupe and gave him a script. Oh, kind sir, will you put on this play? Of course, my lord. That night, the king and queen settled down to watch the play. Hamlet sat beside them so he could keep an eye on the king. How do you like the play, Uncle Claudius? The king did not reply. He stood, stumbled over his chair, and left the room. The ghost told me the truth. Now I can have my revenge. The king hurried along the castle corridors to the chapel. His heart was heavy with guilt. At the chapel, he knelt before the altar and tried to pray. I could do it now. He won't hear me coming. If I kill him while he's praying, he'll go straight to heaven. That isn't a punishment, it's a reward. And he decided to wait. When the king returned to his throne room, Polonius was waiting for him. I've got another plan, my lord. We should send Hamlet to talk to his mother. Perhaps she can get him to stop behaving like a lunatic. I'll hide and listen in. If you consent, my king. The king agreed.
come straight. Look you, lay home to him. Tell him his pranks have been too broad to bear with, and that your grace. Mother! Mother! I'll warranty you. Fear me not. Withdraw, I hear him coming. Hamlet, thou hast thy father much offended? Mother, you have my father much offended. Come, you answer with an idle tongue? Go, you question with a wicked tongue. Nay, then I'll set those to you that can speak. Then I shall show thy. What will they do? Thou wilt not murder me? Help! Help! What's that? A rat? Oh, it's you, Polonius. I'm sorry I killed you, but I can't be helped. He began to drag the dead man out of the room. He's mad! Hamlet's gone mad! When the king heard what had happened, he called for Hamlet. Hamlet, where is Polonius' body? But no one knew where Hamlet had hidden it. He's at dinner with the worms. Only they are eating him, not the other way around. The king saw his chance. Hamlet, my dear son, you cannot possibly stay in Denmark now. England will keep you safe. Hamlet agreed to go, but he was sure that the king was up to no good. The king and queen were in the throne room some days later, when Polonius' daughter Ophelia drifted in. Her hair was wild and tangled. She looked as though she'd been dragged through a hedge. She began to sing a song as she walked, clutching bunches of wildflowers in her hands. She handed a bloom to the queen. Everyone watching realized that Ophelia had lost her mind. Laertes is here. Laertes was Ophelia's brother. He stormed into the throne room. Where is my father's body? I heard he was killed. Who did it? Before the king could answer, Laertes saw Ophelia. She gazed at him, hardly even seeing him. Laertes was horrified. Ophelia, my dear sister, what's happened to you? Would you like a violet? I can't give you a violet. They all withered when my father died. She's mad with grief. I'm sorry to tell you, oh Laertes. Hamlet killed your father. It's all his fault. I'll kill Hamlet for doing this. He'll pay for this with his life. Don't worry. He will get what he deserves soon. The king smiled. At any moment, his men would be killing Hamlet on board the ship to England, or so he thought. Prince Hamlet is here. Prince Hamlet has returned from England. Hamlet's friend Horatio smiled. He was standing quietly near the king, holding a letter from Hamlet that explained everything. They were attacked by pirates, and Hamlet had managed to stow away on a pirate ship. Hamlet might still be alive, but I have a plan to change that. You must challenge him to a duel. But my lord, what if I don't kill him? I'll dip one of his blades in deadly poison. Even if you merely graze his skin, he will die. If he wins without a scratch, I'll offer him a drink laced with poison. Laertes thought about this for a moment. It seemed a dishonest way to get his revenge. Hamlet was walking with Horatio. They passed through a graveyard where two men were hard at work digging a grave. The sound of chanting flowed across the graveyard. A funeral procession was coming closer. Oh, Ophelia! Is that Ophelia? You got to the devil!
Hamlet, my lord, no! You can settle this like gentlemen. I order you to fight a duel. That afternoon, the king, the queen, and their courtiers came to watch Hamlet and Laertes fight. 2 swords were laid out for them. Laertes knew which one to pick. I'll take this one. The men faced each other, their shining swords held high. Good luck. And if you win, Hamlet, I have a delicious drink waiting to toast your victory. Hamlet and Laertes began to fight. With a quick thrust, Hamlet cut Laertes' arm with his blade. A hit! First blood! Well done, Hamlet. King was worried. He raised the poisoned cup. Here, have a drink before you go on, or Hamlet. No, I'll drink when it's all over. The men circled each other. Hamlet struck again, this time on Laertes' shoulder. Hooray for Hamlet! To my son, Hamlet. She gulped down a mouthful of the deadly drink. Hamlet struck back and the blades clashed together. The force of the blow knocked both swords to the ground. When they picked them up again, Laertes had Hamlet's sword in his hand, and Hamlet was clutching the poisoned blade. I'm dying. That drink! Oh, my dear Hamlet, I have been poisoned. There's a traitor. There's a traitor here. Find him. There's a traitor, and it's me. I plotted with the king to kill you. My sword was poisoned. We both were dying. I'm so sorry, Hamlet. He had nothing to lose now, and he knew what he had to do. This is for my father. Ah! My king, if you are dying, I will die with you. I will drink this poison. Don't, please. I want you to tell the world my story. Remember me. The rest is silence. How great the performance was. Thank you, dears. Dancing is the loftiest, the most moving, and the most beautiful of arts because it is not a translation of abstract from of life. The dancers are all set to allow us to savor our lives. Let's rock ourselves, seeing the blend of a semi-classical dance. Ta drum dum ta drum ta dhalam ko tak ta ko da da dang da 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 drum ta ka drum ta ta kita ta da ta drum da da drum ta ta tanam ta 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 drum ta ta kita ta da dang da 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 ta ri ta ta dana ta ta run ta ta din ta ta da drum ta tanam ta ta rum ta ka dim ta kita da dang da da dim ta tarigida da ta jum dim da ta ta jum nam da ta ta jum tam ta kita dana ta da tangira da tarigida dim ta tarigida da ta jum dim da ta kita jum jum da kita da jum da jum da kita ta jum kita da tarigida da dam ta ni ta 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 dana ta tarigida da ta dana ta jum tari ta dana ta da tarigida da ta tarigida da jum dim da ta jum nam da ta kita jum ta dim tum nam ta da tarigida da di ta dana ta tarigida dana ta dana ta dim ta tari ta dana ta di ta dana ta da tarigida da ta dim tarigida da dim tarigida da dim tarigida da dim tarigida da jum tarigida da tangida tarigida dingida tarigida dong tarigida da जलप्रवाह पावितस्थले कलेवलं विलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां
ढमड्ढमन्निनादमड्ढमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवं जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनर्जरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटभट्टभावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतीक्षणं मम शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहम् ॐ नमः शिवाय सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेखशेखर स्थूलतोलितोरणी विदूसराङ्घ्रिपीठं भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटचूटक श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखर धनञ्जय स्फुलिङ्गभागिगीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महागपालि सम्पदे शिरोजटारस्तुता अखर्व सर्वमङ्गला कलाकदम्बमञ्जरी जृम्भणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकम् शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा प्रिय तांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रणय भयंकर दिगिरारा शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा प्रिय तांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रलय भयंकर दिगिरारा ओम परमेश्वरा पर ओम निखिलेश्वरा हर ओम जीवेश्वरेश्वर कररा ओम मंत्रेश्वरा स्वर ओम शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा प्रिय तांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रलय भयंकर दिगिरारा ఆకాశలింగమై ఆవహించరా ఢమ ఢమ ఢమమని డమరుక ధ్వని సలిపి జడతని వదిలించరా శ్రీవాయులింగమై సంచరించరా అణువణువున తన తనువున నిలిచి చలనమే కలిగించరా భస్మం చేసే అసురునే అగ్నిలింగమై ప్రవికార వరదై ముంచై జలలింగమై ఘోరా వరమై వదమై ప్రబలమౌ లింగమై బలమిడరా జగమే నడిపే పంచభూతలింగేశ్వర కరుణించరా శివ శివ శంకర హర హర శంకర జయ జయ శంకర దిగిరారా ప్రియ తాండవ శంకర ప్రకట శుభంకర ప్రళయ భయంకర దిగిరారా Those melody-dipped music notes. Thank you, students, for your spectacular performance.
Rajasthan, the royal state of India, is known for its rich cultural heritages. Folk dances plays an important part, which are not only aesthetically pleasing, but also narrate stories in a very unique and captivating way. Ghumar and Kalbelia are two of the famous Rajasthani folk dancers. Here are our 9th standard students to perform Rajasthani folk dances. Please watch and enjoy. लुक छुप ना जाओ जी मन बीत कराओ जी अरे क्यों तरसावे हो मन सकल दिखाओ जी थारी शरारत सब जानू मैं चौधरी हर सले उन्हें बंगा जी मैं कह लगे मर बिगड़ में जागी दो कणी चंदा में थारी चांदनी मन दामन में पा भी खुशी रे झुम 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 ओ मारे कीवड़े में जागी धोकनी चंदा में थारी चांदनी मन दामन में बाधी खुशी रे झुम 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 झुम
Wow, it was an awesome performance. We all enjoyed well. Thank you, dear friends. Chenda is a cylindrical percussion instrument originating in the state of Kerala. It is widely used in Tamil Nadu and Karnataka. It is greatly identified as a cultural element in Kerala. Our friends are ready with an excellent performance. Let's welcome them. Really, it was an excellent one. Thank you, dear friends, for your charming performance. Next comes the cinematic fusion dance, which starts with the celebration of victory that reminds the tradition of Chola King, and the fusion ends by giving the motivating message for the youngsters. Let's encourage the stars of the event. వరి వరి పులి అంజాదడ తుంజాదడ సోడ సోడ మర మర పులి వీడాదడ తాడాదడ శీల శీల వీరం మానం పులి మగనిరి గండల్లో ఏరే వాడ పగలుగం సెగు నేరం వీరా కొడి 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 పరక తడ తడదు పరి 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 తుడిక అడుమనది వెరి 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 తిరక అడిగలది పొరి 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 పరక
கொண்டாடிட தள்ளாடிட வாடா தோழா இக வர சுகம் எல்லாமிதா இன்னாதிதா ஆசை தீதா இன்று பொம்மைக்கு நாளைக்கும் இவன் தானடா தீயின் கண்ணாலே காயமே செய்து தாயமாடுவான் பாடடா நூறு பேர் வந்து நேரம் நின்னாலும் யாரும் பார்க்காம கூட போட்டிடும் வீரனே இந்த வீரன் ஒரு காலம் பார்க்காம நேரம் பார்க்காம இவனை கொண்டாடும் மஞ்சை கொண்டாடும் நேரமே இந்த நேரம் இவன் ஆடுவான் வேண்ட இவனோடு தான் வேண்ட ஒரு வாட்டி வந்து பாரு நீ போக மாட்ட Salam Rocky Bhai, Rocky. Salam Rocky Bhai, Salam Rocky Bhai, Salam Rocky Bhai. इलाका तेरा भाई, तू है सबका भाई. It was something special, something incredible. I hope you all enjoyed it a lot. Thank you for your wonderful dance. Music is powerful. It is a great healer. It heals all forms of misery. It can also change the world because it changed people. Let's invite the Nightingales of Fatima on the stage to sing such a mesmerizing song. താനവരമ്പൽ കൈയും കുത്ത് കരിങ്കുത്ത് ജീപ്പ് വെള്ളം താരാ മക്കളുടെ കയ്യിലൊരു വാങ്ക് താരകം പോലെ
മാമ്പഴകാലം അമ്മാനത്തമ്മാന ചെമ്മാനം തുമ്പപ്പൂ പുന്നാരം 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 മന്ദാരപ്പൂവിൻ ചുണ്ടിൽ കിന്നാരം മിന്നാമിനുങ്ങി പെണ്ണെ മിന്നാരം താമര പോലെ ചിരിക്കും താരകം പോലെ തിളങ്ങും പഴകും തോറും മധുരിക്കും സ്നേഹസുന്ദര ബാല്യം മധുരമാമ്പഴകാലം ലല്ലല്ലലാലലല്ല, 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 ലല്ലല്ലലാലലല്ല. അക്കുത്തിക്കുത്താന കളിക്കാൻ കൂടാലോ അച്ഛൻ കൊമ്പത്തമ്മ വരമ്പത്താടാലോ വായ്താരിക്കു കുഞ്ഞുണ്ണി പാട്ടാകാലോ ആകാലോ മൂവന്തിക്കു തെയ്യം കാണാൻ പോകാലോ ശോധനറുമ്പുകളില്ല വഴി മാവേലൊന്നു കേറാലോ പുളിമാങ്ങ കടിച്ചു തിന്നു രസിക്കാലോ അമ്മാനത്തമ്മാനം ചെമ്മാനം തുമ്പപ്പൂ പൂനാരം പുന്നാരം പുന്നാരം മന്ദാരപ്പൂവിൻ ചുണ്ടിൽ കിന്നാരം മിന്നാമിനുങ്ങി പെണ്ണെ മിന്നാരം താമര പോലെ ചിരിക്കും താരകം പോലെ തിളങ്ങും അഴകും തോറും മധുരിക്കും സ്നേഹസുന്ദര ബാല്യം മധുരമാമ്പഴകാലം അമ്മൂമ്മക്കിളി ചൊല്ലും കഥകൾ കേൾക്കാലോ കേൾക്കാലോ കദളിപ്പഴവും ശർക്കരയവലും തിന്നാലോ ഓണത്തപ്പന് സദ്യ ഒരുക്കാൻ പോകാലോ കൂടാലോ മേലെ കാവിൽ കുമ്മാട്ടിക്കളി കാണാലോ പാടി നടക്കും കുയിലമ്മയ്ക്കൊരു പനയോലക്കൂട് തീർക്കാലോ മലയാളമെന്നും നെഞ്ചിൽ ചേർക്കാലോ താമര പോലെ ചിരിക്കും താരകം പോലെ തിളങ്ങും പഴകും തോറും മധുരിക്കും സ്നേഹസുന്ദര ബാല്യം മധുരമാമ്പഴകാലം അമ്മാനത്തമ്മാനം ചെമ്മാനം തുമ്പപ്പൂ പുന്നാരം 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 മന്ദാരപ്പൂവിൻ ചുണ്ടിൽ കിന്നാരം മിന്നാമിനുങ്ങി പെണ്ണെ മിന്നാരം Thank you, Nightingales, for your entertaining song. Aerobic dance strengthens your cardiovascular system and trains it to manage and deliver oxygen more quickly and efficiently throughout your body. Now, the students of class 5th and 6th are here to perform an aerobic dance. Let us welcome them. You're a good soldier, choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Samina, mina, sangale,
this is Africa. Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sakarewa. This time for Africa. Listen to your God, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, Samina, mina, sangalewa. This time for Africa. Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sangalewa. Anawa, Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sangalewa. This time for Africa. I'm well on my journey, biggie, biggie mama, one A to Z. Bati, so sell on my journey, biggie, biggie mama, from east to west. Bati, waka, waka, my waka, waka, my Sangin since summer, Zimbabwe, cause this is Africa. Samina, mina, anawa, samina, mina, samina, mina, anawa, Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sangalewa. Anawa, Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tango, tango, Samina, mina, sangalewa. Anawa, tango, tango, Samina, mina, sangalewa. Anawa, this time for Africa. This time for Africa. We're all Africa. We're all Africa. I dare you. Lego. 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 Feel how the planets become one. It's like a drum to this and rhythm. Hear the whistle, kick the ball. The entire world soars like an eagle. And we always play like we dance. Only today, there's no tomorrow. We fall behind in this place. There's no space for fear or sorrow. Is it true that you want it? Then act like you mean it. With everyone watching, it's truth or dare. Can you feel it? I dare you. Lego. Lego. You have arrived, it's the place. No more doubts, the time is coming. Feel how the planets become one like a drum. Destiny's calling. German, Colombian, Spanish, and French. Off the bench, you gotta own it. Down here we play like we dance. It's Brazil, and now you know it. Is it true that you want it? Then act like you mean it. With everyone watching, it's truth or dare. Can you feel it? I dare you. Is it true that you want
you. Lego. 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 Oh, they really inspired us with their rhythmic steps. Thank you, dear friends, for your marvelous performance. Karate is a martial art form originated in Japan. Practitioners learn strong physical techniques of self-defense. They spend hours practicing drills, striking padded surfaces, and eventually wood to toughen the striking surfaces of the body and practicing balance and coordination. But there is far more to karate than just the physical. It is also a mindset, a way of life. Spirit, tactics, and timing are each equally as important as physical prowess. If you have ever watched karate, you'll also hear them yell sharp when striking, letting their inner power spill out and pour into the target. Here comes our CC students for the performance. Tell them play that shit again. Tell them that you like that. Like DJ turn it up. Better DJ bring it back. Lot of DJ turn it up. Better DJ bring it back. Lot of DJ turn it up. Better DJ bring it back. Tell them play that shit again. Tell them turn up the bass. Better DJ bring it back. Lot of DJ turn it up. Better DJ bring it back. Lot of DJ turn it up. Better DJ bring it back. Tell them play that shit again. Tell them that you like that. Like DJ turn it. DJ turn it. DJ turn it. they performed. Thank you all. To dance is to be out of yourself, larger, more beautiful, more powerful. This is power. It is glory on earth, and it is yours for taking. Here our boys of class 10 are ready to perform a power-packed performance. அப்படி போடு 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 அஸ்தி போடு கண்ணாலே இப்படி போடு 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 இழுத்து போடு கையாலே உன்னோட ஊருக்கு உப்பு மூட்டை எரிக்கிற உன்னோட கண்ணை பொதி கண்ணா மூட்டி ஆடவர இந்த நட போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா இந்த நட போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா
കുരുതി വെക്കൂ മച്ചാനെ വെളുത്ത പൂവ് മാല കെട്ടി ഒരുക്കി വെക്കൂ മക്കൂനി കറുത്ത കോഴി കരുകുരാങ്ങ് കുരുതി വെക്കൂ മച്ചാനെ വെളുത്ത പൂവ് മാല കെട്ടി ഒരുക്കി വെക്കൂ മക്കൂനി കുടിയുണ്ടേ കുയലുണ്ടേ പാട് കുടിയുണ്ടേ കുയലുണ്ടേ പാട് അണ്ണാ വന്നാലും നീയപ്പാ ദീനം വന്നാലും ശരണം മുളയപ്പാ കറുത്ത കോഴി हाय चक्का चक है तू हाय चक्का चक हूँ मैं हाय चक्का चक है तू हाय चक्का चक हूँ मैं तपती दोपहर सी लड़के की लहर सी मेरी जैसी चाहिए तेरे जैसे को फूलों वाली डाली भी हो चम्मा भी हो गाली भी हो बोलो कैसी चाहिए तेरे जैसे को पलंग टूटता पहली रात सारा मोहल्ला करता बात हुई चौरे में बरसात कौन वहाँ था किसके साथ हाय चक्का चक है तू हाय चक्का चक हूँ मैं हाय चक्का चक है तू हाय हाय चक्का चक हूँ मैं தோட்ட பூப்பதி நானடா அந்த அமர தோட்ட பூப்பதியும் நானடா ஒரு பாட்டு நான் பாட போறேன் கேளுடா அந்த பாட்டு சொல்லும் சங்கதியை கேளுடா சிவமுத்தம் எல்லாம் ஒரு குத்தாளம்மா சிவ மூடி வச்சா ஒரு மத்தாளம்மா காதல் கல்யாணத்து அந்த சாமி செஞ்சானடா சாமி எந்த சாமி அந்த சாமி கத்த சாமி പോലൊരു മാരങ്കടലാണ് നീന്തി കയറിയ പോരിശയുള്ളൊരു ബാല്യക്കാരൻ നെഞ്ചാണ് കൊഞ്ചന കണ്ണഞ്ചും ഒരു ചെഞ്ചൊടിമാരൻ ومال حبيبي مالو قولوا لي واش جرالو البارح كان يبغيني واليوم تغير حاله كان ديما فيا يسول وغيابه عليا طول لازم شي حد في بالو والله حالف العاول ومال حبيبي مالو قولوا لي واش جرالو البارح كان يبغيني واليوم تغير حاله كان ديما فيا يسول وغيابه عليا طول لازم شي حد في بالو والله عادي بنعاول يا ولفي حرام عليك هجرتيني بلا زبده ديجي دي سلام سلام بن محمد سلام سلام يا الله يا الله يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا ديجي دي جاسم غالي المبارك سلام سلام يا الله يا الله يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا പതിനാലാം രാവിന്റെ പിറ പോലെ വന്നല്ലോ പനിനീരിൻ കണവത്ത് തുടമുല്ല പുതല്ലോ മണിമുത്തും പൊന്നിന്റെ ഉടവാടുണ്ടല്ലോ മരുഭൂവിൽ നിന്നല്ലോ സുൽത്താനം
Style. That was indeed a lovely performance. Really captivating. Thank you, friends. While writing the Natya Shastra, our ancient scholar Bharat Muni might not have thought that the rasa and bhava of his writing will last for a millennia. Our next performance is a tiny step to continue his legacy. Please welcome our dear girls from classes 9 to 11 for a wonderful classical dance performance. Pani mama, saga nisa pani mama, saga nisa pani mama. Tida daga din, tari ki daga din, tari ki da tom naach rahe gori tam di tam tari tari ki daga din, tari ki daga din, tari ki da tom naach rahe gori tam di tam tari tari ki daga din, tari ki daga din. बाजे पायल कहो झनन झनन बाजे पायल कहो झनन झनन बाजे पायल कहो झनन 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 तुम झनन 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 तुम झनन 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 तुम झनन 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 तुम झनन 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 दीन तरी निहित दीन तरी की तो नाच रहे गोरी ताम दी ताम तेरी तरी की तरी की तरी कमलालय श्रीदेवी कुरिपिंचवे करुणांबुरासी धीम तारा धीम धीम तारा जतुलतो प्राणमे नाट्यं चेसे गतुलतो नाम शतं मूल नतुलतो नापैननी चुपापेला शरणन्तिने जननी नाद विनोदिनी भुवन पालिनी वे अनाथ रक्षणनी विधि कादटे मोरविनी चेरवटे पदुमनाभ तुम्हारी लीला क्या कहूँ मैं सावरो पदुमनाभ तुम्हारी लीला क्या कहूँ मैं सावरो ताप संकट हरणायो सो हमारो तुम करो ताप संकट हरणायो सो हमारो तुम करो तदिम तदिम दिरना तदिम दानी दानी तदिम तदिम दिरना तादित्तों दगदग दनि तदानि दगदानि दीम दगदानि दीम अलरि अलरि दगिद धाम धाम दगद धाम धानि दगद धाम धाम दीम 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 धनि अलरि धाम 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 दगदनि अलरि दीम 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 दगदि पुदनि अलरि दीम तदीनि की दगदीम तदि की दतोम नाच रहे गोरी ताम दी ताम तेहि तदे ताम दी ताम तेहि तदे ताम दी ताम तेहि तदे की दगदीम तदि Oh, really we were in another world.
from the bottom of our heart, we extend a hearty thanks to you for your amazing performance. Kadaprasangam, or the art of storytelling performance, is a popular art form which blends the tradition of music and speech together. Relationships are built on trust. In today's society, everyone deals with alcohol abuse, the effects of family, our body and behavior. Here comes our dear friends Ahanya Edas, Neeraj, Dia, Aaron and Advin to enlighten our thoughts about the effects of alcohol abuse in our lives. നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന കഥയുടെ പേരാണ് ബാഷ്പാഞ്ജലി. സമയം സന്ധ്യയോടടുത്തിരിക്കുന്നു. പടിഞ്ഞാറേ ചക്രവാളത്തിൽ പകലോൻ കെട്ടടങ്ങുകയാണ്. ദേവാലയത്തിൽ നിന്നും ഉദ്ബോധനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പള്ളിമണികൾ പല പ്രാവശ്യം ശബ്ദിച്ചു. ആ ദേവാലയത്തിന് സമീപം ഉയർന്ന ഒരു മതിൽക്കെട്ട് കാണാം. ആ മതിൽക്കെട്ടിന്റെ മധ്യഭാഗത്തായി ഒരു ചെറിയ ശവകുടീരം. ആ ശവകുടീരത്തിന്റെ ശിരോഭാഗത്തായി ഒരു മെഴുകുതിരി പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ആ തിരിയുടെ മുന്നിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ മുട്ടുകുത്തിയിരുന്ന് കരയുകയാണ്. കത്തിച്ച ദീപത്തിൻ മുന്നിലായി മനസ്സുമായി നിന്നു ജോണി, കഥനമാം കൺകളിലാഴിയായി കണ്ണീരിൻ ചൂടിനാൽ കരളുരുകി. കത്തിച്ച ദീപത്തിൻ മുന്നിലായി കത്തും മനസ്സുമായി നിന്നു ജോണി, കഥനമാം കൺകളിലാഴിയായി കണ്ണീരിൻ ചൂടിനാൽ കരളുരുകി. ആരാണ് ആ മനുഷ്യൻ? ആ മനുഷ്യന്റെ പേര് ജോണി എന്നാണ്. 9 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു ജോണി. കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ലോഡ്ജിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടാണ് കോളേജ് പഠനം തുടർന്നത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം ജോണി കുളിക്കാനായി പുഴക്കടവിലേക്ക് ചെന്നു. അന്നേരം പുഴക്കടവിന് സമീപം ഒരു സർവാംഗ സുന്ദരി നടന്നു നീങ്ങുന്നു. 17 പടി കടന്ന മഞ്ജുളാങ്കി, കവിളത്ത് മറകുള്ള മഞ്ജുളാങ്കി, തൂവെള്ള പട്ടിനാൽ മേനി മറച്ചവൾ രാവിലെ പള്ളിയിൽ പോകുകയാണ്. 17 പടി കടന്ന മഞ്ജുളാങ്കി, കവിളത്ത് മറകുള്ള മഞ്ജുളാങ്കി, തൂവെള്ള പട്ടിനാൽ മേനി മറച്ചവൾ രാവിലെ പള്ളിയിൽ പോകുകയാണ്. ജോണി അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. കാണാൻ ചന്തമുള്ള പെണ്ണ്. ജോണി സ്വയം മന്ത്രിച്ചു. ആരു നീ ആരോമലേ വെള്ളാമ്പൽ പൂവോ വെള്ളി നിലാവോ. ആരു നീ ആരോമലേ വെള്ളാമ്പൽ പൂവോ വെള്ളി നിലാവോ. ആ 4 കണ്ണുകൾ തമ്മിലിടഞ്ഞു. ജോണി ചോദിച്ചു, ആ എന്താ പേര്? ക്രേസി. അതിനുശേഷം ആ കൂടിക്കാഴ്ച ഒരു പതിവായി നടന്നു വന്നു. ജോണി എന്നും കുളിക്കാനായി പുഴക്കടവിലേക്ക് ചെല്ലും. അന്നേരം ഗ്രേസിക്ക് ഒരു പള്ളിയിൽ പോകേണ്ടത് വരും. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ചില കോളേജ് കുമാരികൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നത് പോലെ ഭക്തി വളർത്തുകൊണ്ടുവന്നില്ല കേട്ടോ. ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും. പക്ഷെ ഇവിടെ നിർമ്മലമായ സ്നേഹത്തിന്റെ പവിത്രമായ വിത്ത് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അങ്കുരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. കാലവൃക്ഷത്തിന്റെ കൊമ്പിൽ നിന്നങ്ങനെ രാവും പകലും കൊഴിഞ്ഞു പോയി. കാലവൃക്ഷത്തിന്റെ കൊമ്പിൽ നിന്നങ്ങനെ രാവും പകലും കൊഴിഞ്ഞു പോയി. ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ഒരു നല്ല മുഹൂർത്തത്തിൽ അവർ തമ്മിൽ വിവാഹിതരായി. സന്തോഷത്തോടെ സമൃദ്ധിയോടെ അവർ ദാമ്പത്യ ജീവിതം നയിക്കുകയാണ്. പ്രേമവല്ലരി പൂത്തുലഞ്ഞു, ജീവിത സ്വപ്നം സഫലമായി. ജീവിതത്തിനാശയേകാൻ ഓമനപുത്രൻ ജാതനായി. പ്രേമവല്ലരി പൂത്തുലഞ്ഞു,
ഓമനപുത്രൻ ജാതനായി. അതെ, അവർക്കൊരു കുഞ്ഞു ജനിച്ചു. അവർ കുഞ്ഞിന് ബാബുമോൻ എന്ന് പേരിട്ടു. അവർ തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിച്ച് താരാട്ടുപാടി ഉറക്കുകയാണ്. താരക കുഞ്ഞോ താമരമൊട്ടോ താമസിച്ചെത്തിയ തൈത്തെന്നലോ ആരാരിരാരാരിരാരാരിരോ ആരാരിരാരാരിരോ. താരക കുഞ്ഞോ താമരമൊട്ടോ താമസിച്ചെത്തിയ തൈത്തെന്നലോ ആരാരിരാരാരിരാരാരിരോ ആരാരിരാരാരിരോ. കാലം കടന്നുപോയി. ബാബുമോന് 4 വയസ്സായി. കാലം ജോണിയിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിവെച്ചു. അല്പസമ്പത്തിന് മദ്യപാനം ഒരു സ്വഭാവമാക്കി മാറ്റി. മദ്യം വിഷമാണ്, സാത്താനാണ്. ഗീതയും ഖുറാനും ബൈബിളും ഗാന്ധിയും ബുദ്ധനും എല്ലാം മദ്യത്തെ ഒരുപോലെ എതിർക്കുന്നു. മദ്യം മനുഷ്യനെ സാധാനാക്കും, മർത്യ മനസ്സിനെ വികൃതമാക്കും. പതഞ്ഞു പൊങ്ങും പാനപാത്രം മനുഷ്യനാശത്തിന് കല്ലറ തീർക്കും. മദ്യം മനുഷ്യനെ സാധാനാക്കും, മർത്യ മനസ്സിനെ വികൃതമാക്കും. പതഞ്ഞു പൊങ്ങും പാനപാത്രം മനുഷ്യനാശത്തിന് കല്ലറ തീർക്കും. അതെ, ജോണിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ശരിയായിരുന്നു. മദ്യപിക്കുന്നതിലേക്കായി മുഴുവൻ സ്വത്തുക്കളും വിറ്റു തീർത്തു. ഭാര്യയുടെ ആഭരണങ്ങൾ മുഴുവൻ വിറ്റു. പാവം ഗ്രേസി, അവൾ തന്റെ ദുഃഖം മുഴുവൻ ദൈവത്തിൽ സമർപ്പിച്ച് എല്ലാം വിധിയെന്ന് കരുതി. നാളുകൾ എഴിഞ്ഞു നീങ്ങുന്നു. കർക്കിട മാസത്തിലെ കനത്ത ബിമാരി ചൊരിയുന്നു. ബാബുമോന് പനിയാണ്. രാവിലെ ആരംഭിച്ചതാണ്. പൊള്ളുന്ന ചൂടാണ്. ഗ്രേസിക്ക് ഭയമായി. ഭർത്താവ് എവിടെ? ജോണിയെ കണ്ടിട്ട് തന്നെ ദിവസങ്ങൾ പലതായി. അവൾ അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് ഓടി. ഒരു 100 രൂപ കടം വാങ്ങി തിരികെ വന്നു. ജോണി മുൻവശത്തിരിപ്പുണ്ട്. ഭർത്താവിനെ കണ്ട മാത്രമേ അവൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. നമ്മുടെ ബാബുമോന് പനിയാണ്, പൊള്ളുന്ന ചൂടാണ്. ആ, മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ? അവൾ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞില്ല. അകത്ത് കയറി ഒരു കുപ്പി എടുത്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കുപ്പിയും 100 രൂപയുമായി അവൾ ജോണിയെ ഏൽപ്പിച്ചു. 2 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ആശുപത്രിയിൽ പോയി മരുന്ന് വാങ്ങാൻ ജോണി ഇറങ്ങി നടന്നു. കുറെ ചെന്നപ്പോൾ മുഴുക്കുടിയനായ മലങ്കാവ് അവറാൻ ജോണിയെ വിളിച്ചു. നമുക്കൊന്ന് മേങ്ങ. ഏയ്, ഞാനില്ല, മോന് മരുന്ന് വാങ്ങാൻ പോകുകയാ. അത് സാരമില്ല, മരുന്ന് പിന്നെ വാങ്ങാം, ഇപ്പൊ കുഴിക്കാം. 2 പേരും ഷാപ്പിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഭംഗിയായി മദ്യപിച്ചു. സമയം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല. പോക്കറ്റ് കാലിയായത് അറിഞ്ഞില്ല. അന്തിവിളക്കുകൾ കണ്ണടച്ചു. കാർമേഘപടലം നിന്നിനെ ഗ്രസിച്ചു. സമതല നെറ്റിയ ആ മനുഷ്യൻ മദ്യലഹരിയിൽ മയങ്ങി വീണു. ജോണിക്ക് സ്വബോധം തിരിച്ചു കിട്ടിയപ്പോൾ സമയം അർദ്ധരാത്രി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അയാൾ ചാടി എഴുന്നേറ്റു. പോക്കറ്റ് തപ്പി നോക്കി. പോക്കറ്റ് കാലിയായിരുന്നു. അയാൾ വേഗം നടന്നു. വീട്ടുപടിക്കൽ എത്തിയപ്പോൾ ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടി നിൽക്കുന്നു. അയാൾ വേഗം നടന്നു. മുറ്റത്തെത്തിയപ്പോൾ ആ രംഗം അയാൾ കണ്ടു. ബാബുമോനെ കുളിപ്പിച്ച് വെള്ളവസ്ത്രത്തിൽ പൊതിഞ്ഞു കിടത്തിയിരിക്കുന്നു. വാണിയ താമര തണ്ടുപോലെ ഓമനചേതന അറ്റുപോയി. ചെഞ്ചുണ്ടിൽ പുഞ്ചിരി മാഞ്ഞുപോയി. മിന്നും മിഴികൾ അടഞ്ഞുപോയി. മിന്നും മിഴികൾ അടഞ്ഞുപോയി. വാടിയ താമര തണ്ടുപോലെ
ഇന്ന് യാത്ര പിരിഞ്ഞിട്ട് 7 ദിവസമായി. സായം സന്ധ്യയിൽ ജോണി ഒരു മുല്ലപ്പൂ മാലയുമായി അടക്കിയിരിക്കുന്ന ബലികുടീരത്തിൽ സമീപിച്ചു. ഒരു തിരിയും കത്തിച്ചു വെച്ചു. കത്തിച്ച ദീപത്തിൻ മുന്നിലായി കത്തും മനസ്സുമായി നിന്നു ജോണി. കഥനമാം കൺകളിലാഴിയായി കണ്ണീരിൻ ചൂടിനാൽ കരളുരുതി. കത്തിച്ച ദീപത്തിൻ മുന്നിലായി കത്തും മനസ്സുമായി നിന്നു ജോണി. കഥനമാം കൺകളിലാഴിയായി കണ്ണീരിൻ ചൂടിനാൽ കരളുരുതി. മൂകമായ നിമിഷം കടന്നുപോയത് അറിഞ്ഞില്ല. കല്ലറയുടെ മുകൾ ഭാഗം ഉയർന്നതുപോലെ തോന്നി. അതെ അതെ, ബാബുമോൻ 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 മന്ദഹസിക്കുന്നു. ചുറ്റിലും മാലാഖമാർ. അപ്പച്ച, അപ്പച്ചനെ ഒരിക്കലും മദ്യപിക്കരുത്. ഇല്ല മോനെ, അപ്പച്ചനെ ഒരിക്കലും മദ്യപിക്കില്ല. കല്ലറയുടെ മുകൾ ഭാഗം അടഞ്ഞു. ബാബുമോനെ! അനന്തമായ ഈ വിളി ഇന്നും ശ്മശാനത്തിലൂടെ ഒഴുകി നടക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, എൻ്റെ ബാഷ്പാഞ്ജലി എന്ന കഥ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.
Thank you, dear friends. Really, you transferred us to the world of music. There are no words to express our thanks to you. Thank you so much. Dancing is surely the most basic and relevant forms of expression. Nothing else can so effectively give outward form to an inner experience. It's time for us to enjoy the performances that our talented dancers of Class 9 meticulously prepared for. So let's welcome the boys of Class 9s on stage. Shawty, I'm gonna get ya. You know I'm gonna get ya. You know I'll even let you be my chammak challo. நீ என்னை ஏற்றுக்கொண்டால் கண்ணில் கொஞ்சம் காடு. நீ மட்டும் இல்லை என்றால் நேசிக்காத காடு. பேசாத வார்த்தை சொல்லி நேரின் மத்தி கூடு. வாழாத வாழ்க்கை வாழ்வா. Halamati Habibu, Halamati Habibandale, Halamati Habibu, Halamati Habibanda, Halamati Habibu, Halamati Habibandale, Halamati Habibu, Halamati Habibu. Malama pita pita de, malama pita pita de, malama pita pita de, malama pita de, malama pita pita de, malama pita pita de, malama pita pita de, malama pita de. Holi holi, பக்கத்துல சிரிப்பு ரங்கோலி, ஜாலி ஜாலி, பக்கத்துல மயங்குற டோலி. காலி காலி மொத்தத்துல அவனும் தான் காலி ஜாலி ஜாலி
That was incredible. Thank you so much for such a beautiful performance. Dance is a divine art form that allows people to express a wide range of thoughts and emotions. Most people use dance to alleviate stress, while others see it as an opportunity to express feelings to their loved ones. The heart of dance is considered to be the soul of music, while the soul of the music is considered to be the heart of dance. Our beauties of class 10 are here to present a fusion dance. With fabulous steps, they would be on stage. Let us invite them for an energetic and enthusiastic performance. नैनो वाले ने नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला छलकाई मधुशाला मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया पग पग डोलो रे साथ ले गया Baby bet, ayy, couple racks, ayy, couple Grammys on him, couple plaques, ayy, that's a fact, ayy, throw it back, ayy, throw it back, ayy. बजने ते धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी धड़क धड़क भड़क झली चटक मटक फटक झली दुश्मन की देखो जो फाट लावली धीरे धीरे बड़ी चली है जो थी चिंगारी छोटी चिंगारी बड़ी 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 है मन की अलमारी आज अलमारी हुई सतरंगी चांदी सतरंगी हुई सतरंगी थी जो ये रात काली ये धड़क धड़क भड़क झली चटक मटक फटक झली दुश्मन की देखो जो फाट लाओ जिंदगी में आई जब से वाइब ही बदल गई घूमता था मैं आवारा लाइफ सी संभल गई दुनिया मेरी डार्क सी में लाइट सी एक जल गई है तेरी बातों में तो घोसा गया मेरी रातों में दिन हो सा गया प्यार कहते जिसको फाइनली वो हो सा गया फाइनली 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 रहा ना पहले से शायद समझ में कुछ न आए बोलो ना क्या किया जाए अब आंखों से नींद है गायब खुश मैं इतना क्यों तुझको तो वजह में क्यों जाने क्या हुआ मुझे तेरे
प्यार में चमकू जैसे जुगनू Make some noise for the Desi Boys. D-Boys. Let's go, come on. कुड़ियां के दिल पे रूल करांगे एही बाजारां विच फैली है हवा तोड़ांगे रोमियो दे लवदा रिकॉर्ड भी लिखांगे इश्क दा पाठ नवा हम यारों बिगड़े हैं दिल अपना है शरीफ Make some noise for the Desi Boys. 1, 2, 3, go. English to my bed, तेरी दम पे मारे जम जम के Desi Boys. सोने मोड़े बन के शादी डोले तन पे नाचे जम जम के Desi Boys. Honestly saying, it was a mesmerizing performance. Thank you very much for entertaining the audience. Carol is the one that we speak with one voice. Singing carols are praising unto the heaven who has descended on earth with blessings. His goodness can never fall short. We need him the most now in this world. Now I invite FPS Cuckoos to sing carol songs for us. വിണ്ണിൻതൂതർ പാടും ഗീതം കേൾക്കും രാവിൽ മാനവരും പാടിപ്പാടും നാഥന് സ്തുതിഗീതം. Happy Christmas, Merry Christmas, la 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 la.
Thank you, cuckoos, for your sweetest songs. Life is just a skit, but with no liberty to choose the role. And the irony is, we should know how to be the best at it. Yes, here our talented stars are going to perform a Tamil skit. Let us enjoy ourselves. நாம் சற்று நேரம் 18ஆம் நூற்றாண்டிற்கு செல்வோமா? நம் இந்திய நாட்டில் வணிகம் செய்ய வந்த ஆங்கிலேயர் சிறிது சிறிதாக நமது நாட்டை கைப்பற்றி கொண்டனர். அவர்களை எதிர்த்து வீரப்போர் புரிந்தவர்கள் பலர். அவர்களுள் ஆண்களுக்கு நிகராக செயல்பட்டு வெற்றி வாகை சூடி தமிழ் மண்ணுக்கு பெருமை சேர்த்தவர் வீரமங்கை வேலுநாச்சியார். வீரத்தில் மட்டுமல்ல, விவேகத்திலும் சிறந்து விளங்கிய வேலுநாச்சியாரின் சரித்திரம் பேசும் நிகழ்வுகள் இதோ. நம் சிவகங்கை நாட்டில் மக்கள் எல்லோரும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள் அல்லவா? ஆமாம் ஆமாம், நம் அரசர் நிறைகுடமான முத்துவடுகநாதரும் அவரது துணைவியார் வீரமங்கை வேலுநாச்சியரும் இருக்க நம் நாட்டில் என்ன குறை? குறை ஏதுமில்லை அல்லவா? அமைச்சரே, நம் நாட்டின் நிலைமை இப்போது எப்படி இருக்கிறது? மிகவும் நன்றாக இருக்கின்றது அரசே. ஆனால் அரசே, ராமநாதபுர சமஸ்தானம் கூட கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் ஆட்சியின் கீழ் வந்துள்ளது. நமது நாட்டிலும் நவாபு மற்றும் கும்பெனி படையினர்கள் தென்படுகின்றார்கள். அரசே, நம்மிடம் நேருக்கு நேர் மோத மாட்டார்கள். ஆமாம் ஆமாம். வணங்குகிறேன் அரசே. வாழ்கவும் கொற்றம். உங்களை காண ஆங்கிலேய தூது ஒருவர் வந்துள்ளார். வரச் சொல். வந்தாரை வாழ வைக்கும் தமிழ் குலம் உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நான் இங்கு வந்தது காப்பம் கொடுக்க வேண்டும். ஐ வாண்ட் காப்பம். பாலைக்காரங்களில் நீங்களும் புலிதேவன் தான் காப்பம் கொடுக்கவில்லை. காப்பம் கெட்டாத புலிதேவனை நாட்டை விட்டு துரத்தி விட்டோம் என்பதை அறிவீர்கள் அல்லவா? உடனே காப்பம் கட்டுங்கள். இல்லை என்றால் சிவகங்கையில் உங்களால் ஆட்சி செய்ய முடியாது. என்ன கப்பமா? உயிரே போனாலும் சரி, குருதி ஆறு ஓடினாலும் சரி, கப்பம் கட்ட முடியாது. கோயில் கட்டி, கோபுரம் கட்டி, சத்திரம் கட்டி, சாவடி கட்டி ஆண்ட குலம் என் தமிழ் குலம். இங்கிருந்தோ வந்த உனக்கு கப்பம் கட்டி வாழாது என் குலம். மதிக்கவில்லை என்றால் எனக்கல்ல, எங்கள் பிறங்கி கொண்டுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டியிருக்கும். என்ன? காலனையே காலால் எட்டி உதிக்கும் தமிழர்களை உனது பீரங்கிகள் என்ன செய்யும்? மானம் பெரிதென்று வாழும் குலம் எம் தமிழ் குலம். அதை அறிந்து கொள்ளடா நாடோடி பரங்கியே. உழைக்கும் கரங்கள் எமது, வியர்வை இரத்தம் எமது, ஓடும் நதிகள் எமது, வயலும் வாய்க்காலும் எமது. கப்பம் எதற்கடா உமக்கு? அரசி என்ன கேட்டு விட்டான்? அவன் கிடக்கிறான் பார். நான் காளையர் கோவில் வரை சென்று என் வழிபாட்டை முடித்துவிட்டு வருகிறேன். சென்று வாருங்கள் அரசே. தனியாக மாட்டிக்கொண்டான். சுடுங்கள், அவனை சுட்டு கொல்லுங்கள். ஐயோ ஐயோ, சுட்டு விட்டார்களே. அரண்மனைக்கு உடனே தகவலை தெரிவி. நம் அரசிக்கு பாதுகாப்பு முக்கியம். அரசியாரே, அரசியாரே, உங்களால் தாங்க முடியாத செய்தியை தாங்கி வந்துள்ளேன். எதையானாலும் சொல்லுங்கள். எதையும் தாங்கும் இதயத்தை இறைவன் எனக்கு அருளட்டும். நம் அரசர் நம்மை விட்டு பிரிந்து விட்டார் அரசியாரே. என்ன என்ன? ஐயோ, நொடியில் ஒரு இடி செய்தி என் காதில் போட்டு என்னை துடிக்க செய்தீரே. எமனும் நெருங்க முடியாத எம் வீரனை நெருங்கியது யார்? அரசர் இறைவனை வழிபட்டு கொண்டிருக்கும் போது ஆங்கிலேயர் துப்பாக்கியால் சுட்டு கொண்டு விட்டார் அரசியாரே. தலைமை அமைச்சரே, படைகளை திரட்டுங்கள். அந்த பரங்கியர் தலையை பனங்காய் போல சீவுவேன். சவால் விடுகிறேன். அவர்களுக்கு சமாதி கட்டுவேன். சற்று பொறுங்கள் தாயே. அவர்கள் நேருக்கு நேர் மோதும் மறவர் கூட்டம் அல்ல,
சூழ்ச்சி செய்து தாக்கும் நரிக்கூட்டம் அவர்கள். அரசியாரே, இப்போது தங்களுக்கு பாதுகாப்பு முக்கியம். ஆம் தாயே, காவலனை இழந்தோம், கோட்டை இழந்தோம். தங்களை இழக்க தயாராக இல்லை தாயே. எங்களை வழி நடத்த நீங்கள் வேண்டும் தாயே. ஆம், நீங்கள் சொல்வதும் சரிதான். எங்கள் தாய்நாட்டிற்காக நான் எதையும் செய்ய தயார். காலம் கனியும், பதிலடி கொடுக்கும். ஐயோ, வைரத்தால் என் கழுத்தில் பூட்டிய தெய்வமே, உமக்கா இந்த நிலைமை? படையெடுத்து தடை பல வந்தாலும் என் தாய்நாட்டின் விடுதலை காணாமல் சாக மாட்டேன். போக போக பாருங்கள் சாமி, நாளை நமதே இந்த பூமி. அமைச்சர் தாண்டவராயரே, நீங்கள் தகுதியுடைய மக்களை காட்டிற்கு மாறுவேடத்தில் அனுப்பி வையுங்கள். அடிக்கடி சந்தித்து நம் திட்டங்களை பற்றி விவாதிப்போம். இப்போது அனைவரும் பிரிந்து செல்லுங்கள். உத்தரவரசியாரே. ஏ மங்கையே, மங்கையே, குடிக்க கொஞ்சம் தண்ணீர் தாருங்களேன். இதோ. அரசி, தாங்களா? தாகமாக இருக்கிறது, தண்ணீர் கொஞ்சம் தாருங்களேன். இதோ கொண்டு வருகிறேன். அரசியே, குடியுங்கள். சற்று உட்கார்ந்து இளைப்பாருங்கள் அம்மா. இதை பிடி. இல்லை இல்லை, வெள்ளையர்கள் என்னை துரத்தி கொண்டு வருகிறார்கள். நான் இப்பொழுதே செல்ல வேண்டும். பிறகு உன்னை சந்திக்கிறேன். ஐயோ, நம் நாட்டுக்கு இந்த நிலைமை வந்ததே. இனி என்னென்ன வரப்போகுதோ? பெண்ணை, அரசியை கண்டீர்களா? எந்த பக்கம் சென்றாள்? சொல்ல மாட்டேன். சொல்லிவிடு, இல்லை என்றால் ரத்தம் சிந்தி சாவாய். சொல்ல மாட்டேன். என் உயிரே போனாலும் சொல்ல மாட்டேன். வெட்டு அவள் கையை. அம்மா, கூறிவிடு, இல்லை என்றால் மரக்கையும் வெட்டிடுவேன். நான் சொல்ல மாட்டேன் என்று சொன்னேனே. நான் என் அரசியை காட்டி கொடுக்க மாட்டேன். அரசியை காட்டி கொடுக்கவில்லை என்றால் வெட்ட வேண்டியது கையை இல்லை, தலையை. என்ன நாட்டு பெற்ற அப்பனுக்கு? ஆமாம் ஆமாம், தன் உயிரே போனாலும் தன் அரசியாரை காட்டி கொடுக்க மாட்டாளே. சரி, அதை விடு. நாம் பிரிந்து சென்ற அந்த வேலி நாச்சியை தேடுவோம். வாருங்கள் அமைச்சரே, என்ன செய்தி கொண்டு வந்திருக்கிறீர்கள்? அரசியாரே, நாம் ஐதர் அலியின் உதவியை நாடுவதுதான் நலமென கருதுகிறேன். அவரும் ஆங்கிலேயரை விரட்டுவதில் குறிக்கோளாய் கொண்டுள்ளார். அவர் இப்போது திண்டுக்கல்லில் உள்ளார். சரி, இதுவும் நல்ல யோசனை தான். நாங்கள் அரசரை காண வேண்டும். நீங்கள் யார்? எங்கிருந்து வந்துள்ளீர்கள்? நாங்கள் சிவகங்கையில் இருந்து வருகிறோம். சற்று பொறுங்கள், உத்தரவு பெற்று வருகிறேன். வணக்கம் அரசரே. அரசரை காண சிவகங்கையில் இருந்து இருவர் வந்துள்ளனர். அவர்களை வரச் சொல். அப்படியே ஆகட்டும் அரசரே. செல்லுங்கள், அரசர் அழைக்கிறார். அரசரே வணக்கம். வணக்கம். எங்கள் தாய்நாட்டை காப்பாற்ற நீங்கள் தான் உதவி செய்ய வேண்டும். தங்கைக்கு வேண்டிய அனைத்து உதவிகளும் இங்கு கிடைக்கும். இது உமது அரண்மனை. நீங்கள் இங்கே தங்கிக் கொள்ளலாம். இல்லை அண்ணா, எனக்கு ஒரு சகோதரன் இல்லை என்ற கவலை போக்கிவிட்டேன். இந்த நம்பிக்கை, இந்த பலம், இது போதும். என் தாய்நாட்டை மீட்டெடுப்பேன் அண்ணா. வணக்கம் அரசி. வா குயிலி, என்ன செய்தி கொண்டு வந்திருக்கிறாய்? ஆங்கிலேயர்கள் படைக்கருவிகள் சேகரித்து வைக்கும் இடம் தெரிந்துவிட்டது. அப்படியா?
அப்படியா? எங்கே? நமது ராஜராஜேஸ்வரி கோவிலின் பின்பகுதியிலுள்ள ஆயுத கிடங்கில். ஓ, இதை நான் முதலில் சூறையாட வேண்டும். தங்கே, நான் ஒரு திட்டம் வைத்திருக்கிறேன். இதுதான் சரியான தருணம். உனக்கு நான் 5000 குதிரை வீரர்களையும் 5000 போர் வீரர்களையும் பீரங்கி படை ஒன்றையும் தருவேன். நீ காண்போரை எதிர்த்து இங்கு வராமல் தடுத்து நிறுத்து. அப்படியே செய்கிறேன் அண்ணா. போர் தொடுக்கும் முன்பு எதிரிகளின் ஆயுதங்களை அழிக்க வேண்டும். தலைமை அமைச்சரே, வரும் விஜயதர்ஷினி நாளில் போர் முரசு கொட்டட்டும். உத்தரவரசியாரே, வெற்றி உமக்கே. வந்து விட்டாயா? உன்னைத்தான் எதிர்பார்த்தேன். என் கணவனை கொன்றவன் நீதானே. இப்பொழுது தெரிகிறதா உயிரின் பயம்? பயமா? எனக்கா? என்னை பிடித்து விட்டால் ஆங்கிலேயர்களை அழித்து விட முடியும் என நினைக்கிறாயா? என் பின்னால் 5000 படை வீரர்களும் 100 பீரங்கிகளும் உள்ளன. இவையெல்லாம் அழித்து விட முடியுமா? திரும்பி பார், உன் பின்னால் உன் நிழல் கூட இல்லை. என்னை எள்ளி நகை அடிக்கிறாயா? இவையெல்லாம் அந்த குயிலியால் தான். அவள் தான் எங்கள் ஆயுத கிடங்குகளை அழித்துள்ளாள். அவள் மட்டும் இல்லை என்றால் நீயும் உன் கணவர் சென்ற இடத்துல சென்றிருப்பாய். ஒரு குயிலி தன் உடலில் தீ வைத்துக் கொண்டு ஆயுத கிடங்குக்குள் குதித்து விட்டார் என்றால் எங்களிடம் 1000 குயிலிகள் உள்ளன. இவனிடம் என்ன பேச்சரசியாரே? விடுங்கள், இவனை கொண்டு விடுவோம். என்னை கொண்ட செய்தி எங்கள் அரசிடம் சென்றால் உங்களை உயிரோட விட மாட்டேன். அரசரை கொஞ்ச கோழை நீ. உன் போன்ற இழிவு செயலை நான் ஒருபோதும் செய்ய மாட்டேன். நீ மன்னிப்பு கேள் என்றால் மட்டுமே உன்னை விடுதலை செய்ய முடியும். சரி, என்னை மன்னித்து விடு. நான் இந்த மண்ணை விட்டு போய்விடுகிறேன். நாங்கள் தமிழர்கள் சுதந்திரமாக வாழ விரும்புவார்கள். கொடுத்து கொடுத்து கொண்டாடும் இனமையா எங்கள் தமிழினம். திருக்குறள் எங்கள் வேதம், புறநானூறு எங்கள் பாடம். பழி தீர்ப்பது எளிதுதான், ஆனால் பகை மேலும் மேலும் வளரத்தான் செய்யும். சிவகங்கைக்கு நிரந்தரமான நிம்மதி கருதி உயிரோடு விட்டு விடுகிறேன். நீங்கள் போகலாம். இனி இந்த மண்ணில் நிம்மதி தலைக்கட்டும். வெற்றிவேல், வீரவேல். வாழ்க தமிழ், வெல்க தமிழ் வீரம். On the block, yes, it's a fusion dance. It is said that fusion dance is the fusion of other best dance forms. Some say it is an orchestra of symmetry. Some says it's a display of parallel moves. Some says it's a robotic dance. Let us find out what is. Our friends from class 11 will perform a fusion dance.
కోట్ల గిత్త దూకినట్టు పొలేరమ్మ జాతరలో పోతరాజు ఊగినట్టు కిర్రు చెప్పులేసుకొని కర్ర సాము చేసినట్టు మర్రి సొట్టు నీడలోన కుర్ర గుంపు కూడినట్టు ఎర్ర జొన్న రొట్టెలోన మిరప తొక్కు కలిపినట్టు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నా పాట చూడు குன்றத்திலே குமரனுக்கு கொண்டாட்டம் அங்கே குண்டரமா பெண்களெல்லாம் கொண்டாட்டம் கொண்டாட்டம் குன்றத்திலே குமரனுக்கு கொண்டாட்டம் அங்கே குண்டரமா பெண்களெல்லாம் கொண்டாட்டம் கொண்டாட்டம் குன்றத்திலே குமரனுக்கு கொண்டாட்டம் கொண்டாட்டம் Now them wanna marry me. They don't them wanna marry me. They don't them wanna marry me. They don't them they don't make me. சிரிச்சு கொஞ்சம் வந்தே சும்மா சொல்லாதே சிலங்க கட்டிய பொண்ணே குடுங்கி படாதே சேலுள்ளாராமல் பூவானதி கண்டே உள்ளின்ன தீக்குடாய் மாறா வசா 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 தொட்டாலையா விட்டாத தொட்டா தூக்கின்னு தொட்டாத தொட்டா கத்துன்னு மிரட்டாத அப்புறம் படுத்துக்குவே ஜொட்டால ஜொட்டாலையா விட்டாத தொட்டா தூக்கின்னு தொட்டாத தொட்டா கத்துன்னு மிரட்டாத அப்புறம் படுத்துக்குவே ஜொட்டால நீ ஜோக்கர்னா ஸ்பேடியஸ் ஸ்தோத்திரனா காடியஸ் லோக்கல்னா பெரட்டி கிரட்டி ஆடனோட டான்ஸ் ஏ மாட்டிக்காத வந்து குஸ்ட் பறந்துட்டு பல்ச்சின்னு வெஸ்ட் வீட்ல மோசு உண்டா அஷ்டு குண்டான பஸ்ட் ஜொட்டாலையா விட்டாத தொட்டா தூக்கின்னு தொட்டாத தொட்டா கத்துன்னு மிரட்டாத அப்புறம் படுத்துக்குவே ஜொட்டால ஜொட்டாலையா விட்டாத தொட்டா தூக்கின்னு தொட்டாத தொட்டா கத்துன்னு மிரட்டாத அப்புறம் படுத்துக்குவே ஜொட்டால வாயாடி மீன்பாடி பாடி பாப்போம் விளையாடு தாய் கிளவி 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 मस्ती मेरे कुश्ती मेरे मस्ती मेरे कुश्ती मेरे मस्ती मेरे कुश्ती मेरे मस्ती मस्ती जैस मस्ती मेरे कुश्ती मेरे मस्ती मेरे कुश्ती मेरे मस्ती मेरे कुश्ती मेरे मस्ती मस्ती जैस ഞാൻ ജാക്സൺ അല്ലടാ ന്യൂട്ടൺ അല്ലടാ ജോക്കർ അല്ലടാ മൂൺ വാക്കുമില്ലടാ സ്റ്റാറും അല്ലടാ ഒന്നും അല്ലടാ എന്നാലും നാട്ടാരേ എൻ നാട്ടിൽ ഞാൻ രാജാ മത്താരേ കിക്കാനേ മച്ചാനേ ഈ പാട്ടിന് ഡാൻസ് കളി The pyramid shape is said to hold many secrets and amazing properties. Now, it is the age of the pyramid. If we travel in our meditation to the other galaxies and visit the other galactic civilizations and communications, we will find pyramids everywhere. Yes, let's
This was a scene from our pillars. Welcome the performers to the stage. எல்லா புகழும் ஒருவன் ஒருவனுக்கே நீ நதி போல ஓடிக்கொண்டீரு எந்த பேர் வைக்கும் வெற்றிகள் பேர் வைக்குமே உன்னை உள்ளத்தில் பூர் வைக்குமே எல்லா புகழும் ஒருவன் ஒருவனுக்கே நீ நதி போல ஓடிக்கொண்டீரு எந்த பேர் வைக்கும் வெற்றிகள் பேர் வைக்குமே உன்னை உள்ளத்தில் பூர் வைக்குமே நேற்று நடந்த காயத்தை எழுதி நியாயத்தை விடலாமா நியாயம் காயம் அவனே அறிவான் அவனிடம் அதை நீ விட்டுச் செல் ஹே தோழா முன்னால் வாடா முன்னால் முடியும் தளபதி நீதான் அன்பு தலைவா
இழுத்த ஏதோ ஒன்று இழுக்குது கொஞ்சம் இன்று இதுவரை எது போல நானும் இல்லையே கடல் அலை போல வந்து கரைகளை அள்ளும் ஒன்று முழுகிட மனதும் பின் வாங்கவில்லையே இருப்பது ஒரு மனது எதுவரை அது எனது என்னை விட்டு மெதுவாயதை போக கண்டேனே எது ஒரு கனவு நிலை கலைத்திட விரும்பவில்லை கனவுக்குள் கனவாயனை நானே கண்டேனே எனக்கு என்ன வேண்டும் என்று ஒரு வார்த்தை கேள நின்று இனி நீயும் நானும் ஒன்று என சொல்லும் நாளும் என்று எனக்கு என்ன வேண்டும் என்று ஒரு வார்த்தை கேள நின்று இனி நீயும் நானும் ஒன்று என சொல்லும் நாளும் என்று मोह मोह के धागे मोह मोह के धागे ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे कोई टोह टोह ना लागे किस तरह गिरहा ये सुलझे है रोम रोम एक तारा है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे कोई टोह टोह ना लागे किस तरह गिरहा ये सुलझे പുഞ്ചയ്ക്ക് കൊയ്ത്തരി വാളങ്ങ് ചേർത്ത് വച്ച് ചങ്കിത്തോരം പാട്ട് പാടി കറുത്ത പെണ്ണ് കൽക്കണ്ട പാട്ടിന് താളം പിടിച്ച തമ്പ്ര പിന്നെയോ പൂമേനിക്കായി കൊതിച്ച് തുള്ളി തഞ്ചത്തിൽ മോന്തിക്ക കൈത വരമ്പിലുണ്ട് കള്ളച്ചീരി പൂശി തമ്പ്രാനിക്കണങ്ങ് പുതിയടങ്ങാഞ്ഞ കൈപാഞ്ഞതോളെ നേരെ ഇറ്റപ്പൂലിയായി മാറി കുതറി പെണ്ണ് നീ ആട് പൂമാതെ ആട് പൂമാതെ ആട് പൂമാതെ പൂമാതെ പൊന്നമ്മ പാട്ടേട്ടാല് പൂമാതെ പൊന്നമ്മ പാട്ടേട്ടാല് കരയുന്ന കുഞ്ഞും അടിഞ്ഞോറങ്ങൂ കരയുന്ന കുഞ്ഞും അടിഞ്ഞോറങ്ങൂ പൊത്തിയിലെ പാമ്പ് തല മടക്കൂ പൊത്തിയിലെ പാമ്പ് തല മടക്കൂ പൂമാതെ പൊന്നമ്മ തന്റെ ദേവേ പൂമാതെ പൊന്നമ്മ തന്റെ ദേവേ
ദൈവക്കരുവായി താനേ ഉദിച്ചു പൊങ്ങി കുമ്പിട്ട് കേണോരെ കണ്ണും മലകാക്കണുണ്ടേ നീ ആട് പൂമാതെ കാക്ക് പൂമാതെ കാക്ക് പൂമാതെ പൂമാതെ പൊന്നമ്മ പാട്ടേട്ടാല് പൂമാതെ പൊന്നമ്മ പാട്ടേട്ടാല് കരയുന്ന കുഞ്ഞും അണിഞ്ഞോറങ്ങൂ കരയുന്ന കുഞ്ഞും അണിഞ്ഞോറങ്ങൂ പൊത്തിലെ പാമ്പ് തല മടക്കൂ പൊത്തിലെ പാമ്പ് തല മടക്കൂ പൂമാതെ പൊന്നമ്മ തന്റെ ദേവേ പൂമാതെ പൊന്നമ്മ തന്റെ ദേവേ. Thank you. Hey, what a fantastic performance. Thank you, friend. It's indeed a wonderful melody. Drug addiction is a self-punishing disease that ruins mental, psychological and physical health. Drugs are a waste of time. They destroy your memory and self-respect and everything that goes along with your self-esteem. They are not good at all. Yes, today our seniors will perform a drug awareness kit. Let us watch. സഹൃദയരെ, ഫാത്തിമ പബ്ലിക് സ്കൂൾ അഭിമാന പുരസ്സരം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ നാടകം പ്രതിജ്ഞ. നിങ്ങളേവരുടെയും അകമഴിഞ്ഞ സഹകരണവും പ്രോത്സാഹനവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്തൊരു ബലിയോടുകൂടി ഞങ്ങൾ ആരംഭിക്കട്ടെ. പ്രതിജ്ഞ. പള്ളിയിലെ ബാങ്കുകൾ വരെ കേട്ടു. ഇവിടെ ആരും സന്ധ്യക്ക് വിളക്ക് കൊളുത്തുന്നില്ലേ? മോളെ രേവതി, സമയം എത്രയെന്നാ? വന്ന് വിളക്ക് വെക്ക്. ഓ, ഞാൻ ഈ പറയുന്ന അവളെങ്ങനെ കേൾക്കാനാ? 24 മണിക്കൂർ ഫോണിലല്ലേ. നീ അവളെ വഴക്ക് പറയുന്നത് എന്തിനാ? അതിന് നീ ഒരു കാരണമാണ്. അല്ലെങ്കിലും കല്യാണത്തിന് 1 മാസം കൂടിയില്ലേ? ഇത്രത്തോളം ഫോണിൽ സംസാരിക്കാൻ എന്തിരിക്കുന്നു? അമ്മ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കാവോ? ഇത് പണ്ടത്തെ കാലമൊന്നുമല്ല. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ കാണുമായിരിക്കും. അവള് പ്രേമിച്ചൊന്നുമല്ലല്ലോ കെട്ടുന്നത്. നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ച ചെറുക്കനായിട്ടല്ലേ സംസാരിക്കുന്നേ? എടി, എനിക്ക് അവര് തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ കല്യാണത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ ഈ കുട്ടികളെ കൊണ്ടത് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാ അമ്മ ഈ സന്ധ്യാസമയത്ത് ഇത് എന്തൊക്കെയായി പറയണേ? ദീപം 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 ദീപം. അമ്മേ, ഉച്ചയ്ക്ക് മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ചോ? എടി, നീ എനിക്കൊരു ചായ എടുക്ക്. നല്ല ക്ഷീണം. അമ്മേ, അവനെവിടെ? കാണാനില്ലല്ലോ. കണ്ടിട്ട് തന്നെ 2 ദിവസമായി. KSRTCയിലെ ജോലി എനിക്ക് മടുത്തു. പിള്ളേരുടെ കാര്യം പോലും നേരെ നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എടാ, നീ മറന്നോ? ഇന്നെന്റെ കല്യാണോത്സവല്ലേ? അതിനു വേണ്ടി എന്തോ സാധനം വാങ്ങിയിട്ട് വരുന്നു പോയതാ അവൻ. അവനിപ്പോ വരും. അവനിപ്പോ +2 ആയതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അവന്റെ കൂട്ടുകാരന്മാരൊക്കെ തലതെറിച്ചവന്മാരാ. അതാ എനിക്കൊരു പേടി. ചേച്ചി, ദേ അവൻ എത്തി. ആ എടാ, നീ കേക്കൊക്കെ വാങ്ങിയോ? എല്ലാം വാങ്ങി. അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം.
അതിരില്ലിവിടെ മതിലില്ലിവിടെ ഒന്നാണെല്ലാരും. ഓണവില്ലിൻ തമ്പുരുമീട്ടും വീടാണീ വീട്. എന്നുമെന്നും പൂക്കണി വിടരും വീടാണീ വീട്. എന്നുമെന്നും പൂക്കണി വിടരും വീടാണീ വീട്. കൂട്ടുകുടുംബത്തിൻ കൂട്ടാണെന്നും. അതിരില്ലിവിടെ മതിലില്ലിവിടെ ഒന്നാണെല്ലാരും. ഓണവില്ലിൻ തമ്പുരുമീട്ടും വീടാണീ വീട്. എന്നുമെന്നും പൂക്കണി വിടരും വീടാണീ വീട്. ചേട്ടാ, ഞാൻ അമ്മയെ കുറച്ച് ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാ. ഒരു 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് തിരികെ കൊണ്ടുവിടാം. ആ ശരി അമ്മേ, മരുന്നൊക്കെ ശരിയായിട്ട് കഴിക്കണേ. ശരി മോനെ, ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം. ശരി ശരി. എടാ ജോണേ, എനിക്ക് ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇല്ലാതെ പറ്റുന്നില്ലടാ. നീ ഒന്ന് വേഗം വാ, ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കോടാ. നീ ഇത് എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത്? സമയം എത്രയെന്ന് അറിയാമോ? ഏതാണ്ട് 12 മണി. എനിക്കിപ്പോ വരാൻ പറ്റില്ല. ഡാ, ഞാൻ നിന്റെ കാല് വേണി പിടിക്കാടാ. നീ ഒന്ന് വാ, എത്ര കാശ് വേണി തരാടാ. ഓ ശരി ശരി, വരാം. വാ വാ, വേഗം താ പ്ലീസ്. അതൊക്കെ തരാം, ആദ്യം കാശെടുക്ക്. കാശൊക്കെ തരാം, നീ താ. ഹലോ ചേട്ടാ. എടാ ജോണേ, മര്യാദയ്ക്ക് എന്റെ കാശ് നാളെ എത്തിച്ചോളണം, അല്ലെ എന്റെ സ്വഭാവം അറിയാലോ. ചേട്ടാ ഉറപ്പായിട്ട് നാളെ തന്നെ ഞാൻ കാശ് തിരിച്ചു തരാം. രാഹുലേ രാഹുലേ, എണീക്ക്. രാഹുലേ, എന്റെ കാശ് എടുക്ക, എനിക്ക് പോകണം. നിനക്കറിഞ്ഞൂടെ എന്റെ കാശൊന്നും ഇല്ലെന്ന്. അവന് കാശ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്നെ കൊല്ലും. എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇന്ന് കാശ് ഉണ്ടാക്കിയേ പറ്റൂ. നീ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കോ? നീ തന്നെ ഈ മരുന്നിന് ഞാൻ എന്തും ചെയ്യാളിയാ. ആരെ കൊന്നെങ്കിലും നമുക്കിന്ന് കാശ് ഉണ്ടാക്കിയേ പറ്റൂ. നീ വാ.
ലഹരി വിരുദ്ധ കമ്പനിയുടെ ബാറിൽ കയറി മദ്യപിച്ചു. 2 നേതാക്കളെ DYFI പുറത്താക്കി. മോളെ ആ ന്യൂസ് ചാനൽ എന്നിട്ടേ. ആ ശരി അച്ഛാ. പുതിയ വാർത്ത. അതിരാവിലെ ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ത്രീയുടെ കഴുത്തിലെ മാല മോഷ്ടിച്ചു 2 കുട്ടികൾ. കുട്ടികൾ 2 പേരും തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രശസ്തമായ സ്കൂളിലെ +2 വിദ്യാർത്ഥികളാണെന്നും അവർ മയക്കുമരുന്നിന് അടിമകളാണെന്നുമാണ് പോലീസിന്റെ ആദ്യ കണ്ടെത്തൽ. രാഹുൽ, ജോൺ എന്നിവരാണ് ഈ മോഷണ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായവർ. അയ്യോ അച്ഛാ, ദേ നമ്മുടെ രാഹുൽ. അയ്യോ ചേട്ടാ, നമ്മുടെ മോൻ. അവൻ ഇത് ചെയ്യില്ല. ഇതിൽ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട്. സാറേ, എന്നെ മനസ്സിലായോ? ഞാൻ രാഹുലിൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ രഞ്ജിത്തിൻ്റെ അച്ഛനാണ്. അവൻ ഇപ്പോഴാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് രാഹുലും ജോണും മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെന്ന്. സത്യമായിട്ട് സാറേ, ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ഇത് അറിഞ്ഞത്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സാറിനെ വിളിക്കുമായിരുന്നു. ക്ഷമിക്കണം സാറേ. എടി, അവൻ സ്ഥിരം മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചോ? അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ ഈശ്വര. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? എത്ര പേരാടാ മറുപടി പറയേണ്ടത്? മടുത്തു. ആ ഫോണൊക്കെ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കേ. ഇവിടെ ആരും ഇല്ലേ? ആ ചേട്ടനോ? വന്നിവിടെ ഇരിക്ക്, ചായ എടുക്കട്ടെ. വേണ്ട, ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതാ ഒരു കാര്യം പറയാനാ. അതാ, ഈ കല്യാണം നടക്കില്ല. അയ്യോ അമ്മേ. അതെങ്ങനെ ശരിയാവും? കല്യാണത്തിന് 2 ആഴ്ച കൂടെ അല്ലേ ഉള്ളൂ. പോരാനതിന് നാട്ടുകാരെല്ലാം ക്ഷണിച്ചതുമാണ്. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ അതെനിക്കറിയില്ല. ചെറുക്കൻ്റെ വീട്ടുകാർ പറയുക അതാ മോൻ മാത്രമാണോ അതോ മോള് മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടായിരുന്നോ എന്നോ. എന്റെ മോളെ പറ്റി അനാവശ്യം പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ. അമ്മേ, ഇതൊക്കെ എന്താ? ഈ കല്യാണം നടന്നില്ലേ ഞാൻ ഇനി ജീവിച്ചിരിക്കില്ല. അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഈ കല്യാണം നടക്കില്ല. എന്തോ ചേട്ടാ, എന്തോ അയ്യോ മോളെ, കുറച്ച് വെള്ളം. എന്തോ ചേട്ടാ, എന്തോ മോളെ, നീ വരുന്നില്ല. മോളെ, നീ എന്തുവാ? മോളെ, നീ മരിക്കല്ലേ? ചേട്ടാ, ചേട്ടാ നമ്മുടെ മോള്, ചേട്ടാ നമ്മുടെ മോള് മരിക്കാൻ പോകുന്നേട്ടാ. മോളെ, നീ ഇല്ലാതെ വേറെ ആരുണ്ട് നമുക്ക്? നീ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി. ചേട്ടാ, ചേട്ടാ നമ്മുടെ മോള്, ചേട്ടാ നമ്മുടെ മോള് മരിക്കാൻ പോകുന്നേട്ടാ. ആരെങ്കിലും വാ, എന്റെ കുടുംബത്തെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കും. ആരെങ്കിലും വാ, എന്റെ കുടുംബത്തെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കും. അല്പസമയം ഇടവേള. ഇനി അരങ്ങിലും അണിയറയിലും പ്രവർത്തിച്ചവരെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. അച്ഛൻ ജഗത്, അമ്മ നിരഞ്ജന, മുത്തശ്ശി ആയിഷ സൈനി, രാഹുൽ ശരൺ സന്തോഷ്, രേവതി അശ്വനി, സീത തീർത്ഥ, ജോൺ അശ്വിൻ, ബ്രോക്കർ ജർഷൻ. പശ്ചാത്തല സംഗീതം ആരോൺ. ശബ്ദം നൽകിയവർ മിസ്റ്റർ ലോറൻസ്, മിസ്സസ് ബ്രിജറ്റ്, മിസ്റ്റർ പ്രതീഷ് ആൻഡ് അഭിജിത്ത്. കഥ, തിരക്കഥ, സംഭാഷണം, സംവിധാനം മിസ്റ്റർ പ്രതീഷ്. നിങ്ങളേവരുടെയും അകമഴിഞ്ഞ പ്രോത്സാഹനവും സഹകരണവും വീണ്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും തുടങ്ങുന്നു പ്രതിജ്ഞ.
ഇവിടെ ആരും ഇല്ലേ? ആരാ? നീയോ? നിന്നോടാരാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞത്? വേണ്ട, എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട. കണ്ണിക്കണ്ട മയക്കുമരുന്നടിമകൾക്കും കള്ളന്മാർക്കും കയറുന്ന സ്ഥലം അല്ല ഇത്. എന്താ മോളെ നീ ആരോടെ ഈ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നേ? മുത്തശ്ശി. അയ്യോ രാഹുലെ, നീ എപ്പോഴാ ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയേ? ഓ, അവ ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറെ ദിവസമായി. ഞാൻ അമ്മയോട് പറയാഞ്ഞതാ. എന്താണ് നീ പറയുന്നത്? അതിന്റെ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞിട്ടാ. ഈ മയക്കുമരുന്നടിമാരണം എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. അതൊന്നും വേണ്ട, ഞാൻ പൊയ്ക്കോളാം. ആ, അതാ നല്ലത്. പോകല്ലേടാ മോനെ, നീ എവിടെ പോകും? നിനക്ക് ആരെ അറിയാം? നിന്നെ അറിയുന്നവർ തന്നെ നിന്നെ അകറ്റി നിർത്തുമ്പോ നീ എന്ത് ചെയ്യും? അയ്യാ മുത്തശ്ശി, ഞാൻ കുറെ ദിവസങ്ങളായി ജോലി അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിട്ട് ആരും ജോലി തരുന്നില്ല. എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് പോലെ എന്നെ വേണ്ട. എനിക്കിനി ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹമുള്ളൂ, എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയൊന്ന് കാണണം, അവരുടെ കാലിൽ വീണ് ക്ഷമ ചോദിക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ല അത് പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി കാണാൻ പേടിയായോണ്ടാ. മുത്തശ്ശി എൻ്റെ കൂടെ വരണം. ഓ, അപ്പൊ നീ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ? നിന്റെ ഈ മയക്കുമരുന്ന് കാരണം നിന്റെ പെങ്ങളുടെ കല്യാണം മുടങ്ങി. അത് കാരണം പറയാം, ഞാൻ പറയാം. കല്യാണം മുടങ്ങിയത് കാരണം നിന്റെ ചേച്ചി അവൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. അത് കണ്ട് നിന്റെ അച്ഛന് നെഞ്ചുവേന വന്ന് മരിച്ചു. അന്ന് വീണതാ നിന്റെ അമ്മ. കിടപ്പ് രോഗിയായി 6 മാസം മുമ്പ് അവളും ഈ ലോകം വിട്ടു പോയത്. മുത്തശ്ശി, ആ നശിച്ച മയക്കുമായിരുന്നു എൻ്റെ അച്ഛനമ്മയെ കൊന്നല്ല. ഞാൻ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ പറയല്ലേ മോനെ, നീ ജീവിക്കണം, ജീവിച്ച് കാണിക്കണം. നീ നാട്ടിലോട്ട് ഇറങ്ങി നോക്ക്. 16ഉം 17ഉം വയസ്സുള്ള എത്ര കുട്ടികളാണ് മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആ കാരണം അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നു. മോനെ, നീ തെറ്റ് ചെയ്തു. തെറ്റ് തിരുത്താനുള്ളതാണ്. നീ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നല്ലത് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക്. നീ അവരെ നേർവഴിയിൽ നടത്താൻ ശ്രമിക്ക്. നീ ആവണം അവർക്കൊരു പ്രചോദനം. അറിയാം മുത്തശ്ശി, ഞാൻ ഈ ലോകത്തെ ഓരോ കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കും സേ നോ ടു ഡ്രഗ്സ് എന്ന പ്രതിജ്ഞ. അത് അവരിൽ നിന്ന് പലരിലേക്ക് ഞാൻ പകർത്തും. ആ യാത്ര ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു. സേ നോ ടു ഡ്രഗ്സ്. എല്ലാവരും ഉറക്കെ പറയൂ, സേ നോ ടു ഡ്രഗ്സ്. Say no to drugs. ഇനിയും ഉറക്കെ, സേ നോ ടു ഡ്രഗ്സ്. Say no to drugs. Thank you, friends. It's really gorgeous. You conveyed a message to our friends that say no to drugs. Dance is an expression of emotions. It is the poetry of the feet. It is poetry with arms and legs. It always adds more color and life to all programs. Here comes our 12th sparkling gems to sparkle the stage with their talents. चल गई, हाँ चल गई, मेरी बातों से तू चल गई, हाँ खल गई, तुझे खल गई, मेरी बेपरवाही खल गई। ओ तरवा तू किस खेत की मूली है जरा पता। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज, हर मेरा घाघरा है, बगदाद से लेके दिल्ली वाला। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज, हर मेरा घाघरा है, बगदाद से लेके दिल्ली वाला। आप देखे झूठे मूठे बत्तियां बनाए कैसे, सजना अनाड़ी बनी बैठे। आप देखे झूठे मूठे बत्तियां बनाए कैसे, सजना अनाड़ी बनी। They say you want me to love, but tell me now, are you okay? Say what? Chica, 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 chica. ऐसा जादू किया रे, loves the game I wanna play. I am so seductive. कैसे बताऊं तुझे बात जिया की, जानू मैं तो जानू सारी चाल पिया की। चैन मेरा लूटे लूटे रतियां जगाए मुझे, सजना अनाड़ी बेईमान।
Rosemary, Rosemary. மஜாப்பா மஜாப்பா இதா 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 ஏய் எடுடா வாடா பாத்து கம்மி ஓகே Shalala, shalala, ரெட்டை வால் வெண்ணிலா, என்னைப் போல் சுட்டிட்டேன் இந்த பூமியில. செவ்வந்தி, என் தோழி சாமந்தி, வெற்றிக்கு எப்போதும் நான் தானே முந்தி. ஒட்டு மருவி, வீ, வீ, என்னை தழுவி, வீ, வீ, அள்ளிக்கொள்ள ஆசைகள் வந்தெங்கே வருவானோ. Abusada, mente. Abusada. Mas só que a profissão das minas é. Abusada, bicha, ela vai bater. Ela vai sentando. Ela vai quicando. Ela vai bater. Ela vai quicando. Ela vai sentando. Kiss me. Close your eyes and miss me. Close your eyes and kiss me. I can read your lips on your fingertips. I can feel your smile come on my lips and happiness in your eyes. What can get செய்யாத கெட்ட பொம்மல எண்ணம் ஏமாந்து கூடாத ஆறாந்து கூடாத இது கூடாதே அந்த குக்கின சொல்லாதே நீ எப்படி பிச்சாலும் நீங்க பாட்டு நீ கூடாதே நான் ஆரோட்டு பாக்குறீங்களா சே அடே Nice. ஐயோ ஜானிக்கு வயசுமா தில்லம் தில்லம் தலங்கணக்க செண்டமரதங்கம் மேலே காவில் கூரக்காவடி மீறி போலடி வாந்தி படையில மேளம் ஓ காவடி மேளம். ஏய் கொஞ்சம் ஸ்பீட் ஏத்து மாமே. அப்படி போடு. I think it's time to come back to normal. மஞ்சாடி. Wow, what an excellent performance. Dance is a natural form of expression. It cannot be limited to one style. Dance is an art. Paint your dream and follow it. Christmas isn't just a day, it's a frame of mind. It is a day that holds all time together. Let us welcome class 11 girls to perform a Christmas dance. Gabriel in the
സർവലോകർക്കും നന്മയേകും കാരുണ്യമായി ബേത്ലഹേമിന്റെ മാറിൽ ഒരാരോമൽ ഉണ്ണി പിറന്നല്ലോ. ഗബ്രിയേലിന്റെ ദർശന സാഫല്യമായി സർവലോകർക്കും നന്മയേകും കാരുണ്യമായി ബേത്ലഹേമിന്റെ മാറിൽ ഒരാരോമൽ ഉണ്ണി പിറന്നല്ലോ. വിണ്ണിൽ താരകൾ പുൽഞ്ഞിരി തൂകി മണ്ണിൽ ക്രോരിയ നാദങ്ങൾ പാടി അവൻ പള്ളിക്കച്ചയണിഞ്ഞിട്ട് കണ്ണും ചിമ്മി തുറന്നിട്ട് കുഞ്ഞിക്കാലിട്ടടിക്കുകയായി എന്നും ആഘോഷം ഉണരുകയാ. Merry Christmas. കണ്ണും കണ്ണും കാത്തിരുന്നു മണ്ണിലൊരു പൈതലിനായി കാതോടു കാതോരം കേട്ടിരുന്നു ദൈവപുത്രൻ പിറക്കുമെന്ന്. കണ്ണും കണ്ണും കാത്തിരുന്നു മണ്ണിലൊരു പൈതലിനായി കാതോടു കാതോരം കേട്ടിരുന്നു ദൈവപുത്രൻ പിറക്കുമെന്ന്. ആകാശവീതിയിൽ സ്നേഹത്തെ തന്ന നല്ല നാഥനെ മെല്ലെ രാവിൽ പാടി സ്തുതിക്കാം. കണ്ണും കണ്ണും കാത്തിരുന്നു മണ്ണിലൊരു പൈതലിനായി കാതോടു കാതോരം കേട്ടിരുന്നു ദൈവപുത്രൻ പിറക്കുമെന്ന്. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Christmas chillaito papa delanda landa. Business pulaito keiko odrino sino. Hey, hakuna na vera puka bella kisa sadumo. Kimasiya tola pingi problem sinda keila mo. Ula govi to problem se solvimo. Andi tondi krisa kona science bomba pelti kisa taxi. Duka duka kama kama happy sina saragira taxi. Luka luka kama kama happy sina saragira taxi. Luka luka kama kama happy sina saragira taxi. Luka luka
So we have come to the close of annual day celebrations for the academic year 22-23. Seriously, I don't know whom should I thank and from where should I start. Still, it's my responsibility, it's my duty to thank everybody. First of all, I would like to thank the coordinator, Mrs. Shrija. Right from day one, I know the amount of work she has done. Really, the word coordinator really suits her, and she has done her part to the 100%. And it is because of her coordination, the annual day has become a grand success. Along with the coordinator, there were plenty of teachers. I cannot say not just the plenty, every single teacher, every single staff member really worked hard to bring this day into light, and we all enjoyed each and every moment today, right from morning. I think reporting time was 7:30 for teachers. Right from 7:30 till now, we all enjoyed every bit of annual day celebrations. Also, I would like to thank the vice principal, the administrator, because even if I say few sentences, that won't be sufficient to thank these people. So I just mention their names alone. And for each and every program, 1 or 2 teachers were in charge. And only because these teachers, they put in their 100% hard work. That is the only reason we could see such a grandeur in each and every program here. So I thank each and every teacher who have given n number of programs. And I should mention that we have 1,216 students in total. And the morning session we had KG to 4. Among KG to 4, there were only 22 students who were non-participants. And from grade 5 to 12, only 14 students did not participate. All other children, there are few who participated in 2 or more items. So that much of work my teachers has done, and I'm really thankful. And as I always say, my teachers, my staff, my strength, and that has come to the reality. And I'm sure, again, you gave me strength to do more. Thank you so much. It won't be nice if I don't mention the technical work done by Mr. Pradesh and Mr. Sujit. For each and every program, the LED wall was covered with, it was full of beauty. And it's these 2 teachers who worked around, I think, 4 or 5 days together, and they made it happen. Thank you so much. On behalf of the coordinator and all members of Fatima Public School, you made it really a grand one. And also I would like to thank the office staff, driver uncles and aunties. They were also given duty. Unless they all work together, we won't be able to, we were all watching programs and we were enjoying. There were another set of people who were working hard to serve food for everybody, to clean up the area, and all these duties were done, and also the parking slot. Everything went on well only because of the cooperation of each and every member, no matter it's a teaching staff or non-teaching staff. Each and everybody worked seriously very hard to make it a grand success, and I thank all my staff members, non-teaching staff members on this regard. Also, I would like to thank Samasya Decor, Mr. Jinu, for the auditorium, and the seating arrangements are done by Samasya Decor. And the light and sound, I'm sure probably 22-23, the annual day, the sound probably we will not forget. It really echoes, right? Every program, it's really echoing because of the sound that we had. We had an excellent team by Mr. Francing and team, really worked hard. Thank you so much, FL Pro. And also, I would like to thank CFest for the videography, and they are the ones who have to prepare our CDs. We'll get it soon, I guess. Mr. Prince from CFest and team, thank you so much. And also, our school in the Sondam Pranavam Mohan. Thank you so much for the photography. Also, I would like to thank the extracurricular activities teachers who have taken up
who are teaching the students with extracurricular activities. Though it is late night, they were all here along with the students until they perform. I thank all teachers. And of course, parents, unless we get support from parents, whenever we called, even though it were holidays, the parents brought the students for practice. And only because you two cooperated with our teachers, we could make things happen. I wholeheartedly thank the cooperation that you have extended from the parents' side. And students, I don't know, usually if it is annual day, there will be lots of rounds being taken by principal, vice principal, and teachers on duty. This year, I think we did not have much work. All my students, everybody really cooperated, and I asked students not to bring gadgets, especially mobile phones were strictly prohibited, and I didn't see anybody using mobile phones. Even maybe hardly one or two I saw, and that too with the parents, they were taking photos and all that. I'm extremely thankful for maintaining discipline, and at the same time, each and every program you have put in your best to make it a grand success. Thank you so much. You enjoyed, and in the morning also I said you have to enjoy, but at the same time you have to maintain discipline. You really kept followed all instructions. Thank you so much, especially for making all of us, your parents and the teachers, very happy. Heartfelt thanks to each and everybody. Also, I would like to thank the manager, and special thanks to Selvendran sir. Usually when we have the guest with us, it is a motivation. You are the second person, like for the science exhibition we had our guest. He was there with us throughout the day. And again, we have Selvendran sir throughout with us. It was indeed, of course, it will be a motivation for all our teachers, our students, and of course it is for me. He is like an elder brother to me, a person who we all the whole family respects a lot, who is loved by everybody, and it is Ria who took effort to bring Selvendran sir here. Thanks to Ria for that. Once again, I thank each and everybody, the security uncles, everybody in the campus really did a great job. Once again, thank you so much. I wish everybody a very Merry Christmas and a Happy New Year. The school reopens on 3rd of January. Thank you. Moments become memories. All you have been enthralled by stellar performance. We bid adieu with the affirmation that today's success is the beginning of tomorrow's achievement. May God bless you all. Let's all stand for the national anthem now. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 जय